Las cargas más pesadas no son las que levamos, sino las que nunca debemos soportar. Esta noche, no lucharemos contra la tormenta de lo que no podemos cambiar. En cambio, aprenderemos a construir un refugio interior, un espacio tranquilo donde la paz no sea una realidad, sino la suave corriente de nuestra propia respiración. Las cargas más pesadas no son las que levamos, sino las que nunca debemos soportar. Esta noche, no lucharemos contra la tormenta de lo que no podemos cambiar. En cambio, aprenderemos a construir un refugio interior, un espacio tranquilo donde la paz no sea una realidad, sino la suave maría de nuestra propia respiración. Hay un tipo particular de peso que acumulamos, casi sin darnos cuenta. No es el peso de nuestras propias decisiones ni de nuestros propios errores, sino el peso de las palabras de los demás. Sus percepciones, sus decepciones y su aire nos dicen quién somos, qué nos falta, dónde hemos fallado en esos hoyos. Why aceptamos estos pronunciamientos como si fueran dictados por el destino mismo? Levamos sus juicios como piedras en nuestros bolsillos. Why con el tiempo olvidamos que nuestros bolsillos alguna vez deberán estar vacíos? Olvidamos la libertad del simple hecho de ser. Este viaje que emprendemos esta noche se trata de soltar. Se trata del acto suave pero radical de devolver las cargas que no te pertenecen. No puedes controlar a las personas que te han causado dolor. No puedes retroceder en el tiempo y cambiar sus palabras o acciones. No puedes forzar una disculpa, un reconocimiento o un momento de comprensión a un corazón cerrado. El camino a la libertad no reside en cambiarlas, reside en sanar. Es la silenciosa revolución interna de dar cuenta de que de paz no depende de su transformación, sino de la tuya. Y comienza con el primer y más íntimo lugar donde experimentamos nuestro propio ser. El espejo interior donde nos vemos pienses por un momento en tu autopercepción como un espejo. En un día despejado, en un momento de tranquilidad, puede reflejarte con perfecta claridad. Muestra de bondad tus esfuerzos de respiración subiendo y bajando. Refleja la verdad simple y sin adornos de tu existencia en este momento. Pero un espejo es algo vulnerable. Se manca con mucha facilidad. Una huella dactilar descuidada, una salpicadura de agua turbia, un soplo de condensación pueden distorsionar toda la imagen. Las palabras y acciones de los demás son así. Una crítica dura es una huella dactilar grisienta que queda justo en tu corazón. Un rechazo frío es una grieta de telaraña que fractura tu reflejo en 1000 pedazos. Una mirada despectiva puede empegar toda la superficie, haciendo imposible ver con claridad. Pasamos gran parte de nuestras vidas mirándonos en este espejo empanado y lleno de huellas dactilares, creyendo que la imagen distorsionada es la verdad. Repasamos los contornos de las mancas y los llamamos nuestros defectos. Nos centramos en las grietas y creemos estar irremediablemente rotos. Vimos las formas distorsionadas y monstruosas en la niebla y creemos que eso es lo que somos. Hemos olvidado lo que se siente al ver un reflejo claro. Hemos olvidado que el espejo en sí no tiene defectos. Simplemente está oscurecido. El propósito de nuestro tiempo juntos no es romper este espejo, sino aprender a limpiarlo con delicadeza y compasión. Es ver que es el espejo y que es simplemente una marca dada en él por una mano que no es la tuya. En el monasterio enclavado en lo alto de las montañas cubiertas de niebla, vivía un joven monje llamado Cato. Era serio y devoto,
con un corazón tan abierto como el cielo sobre las cumbres. Su mayor anhelo era recorrer el camino del Zen con sinceridad, comprender el profundo silencio del que hablaban sus maestros. Para Cato, su mundo interior era como una habitación recién barrida, sencilla y ordenada. Al mirarse, veía a un estudiante, un principiante, pero que se esforzaba al máximo. Su espejo era claro. Reflejaba a un joven lleno de esperanza y dedicación. El monasterio estaba dirigido por un anciano abad, pero el monje que Cato más admiraba, a cualquier aprobación ansiaba en secreto, era el maestro Girard. Girard era el líder de la disciplina. Un hombre que parecía talado en la mismísima montaña. Su mirada era aguda, sus palabras escasas, y sus estándares imposiblemente altos. Recibir una inclinación del maestro Girard era como sentir el calor del sol en una mañana fría. Era señal de que se estaba siguiendo el camino correcto. Una tarde, a Cato le dieron la tarea de atender a los cuidados y paisajístico. Era un lugar de profunda quietud, compuesto únicamente de fina arena blanca y unas pocas piedras antiguas cubiertas de musgo. La tarea consistía en rastrear la arena, formando patrones que sugieren el fluir del agua, las corrientes del océano. Era una meditación en acción, que requería una inmensa concentración y una mano firme. Cato trabajó durante horas. Dedicó todo su ser a la tarea. Sintió el peso del rastreo, el suave crujido de la arena, el ritmo de su propia respiración. No solo estaba rastrelando arena, estaba creando un mapa de una mente tranquila. Cuando finalmente colocó el rastreo contra la pared, y retrocedió un paso, una sensación de profunda y serena satisfacción floreció en su pecho. Las líneas eran limpias. Los patrones fluían con una gracia silenciosa. Había hecho un buen trabajo. Había honrado el jardín. En ese momento, apareció el maestro Girard, con su túnica oscura hundiendo silenciosamente sobre el suelo del templo. Se paró junto a Cato y contempló el jardín. Cato contuvo la respiración. El corazón le latía, con fuerza en las costillas. Esperaba es raro y cálido asentimiento. Girard guardó silencio un largo rato, escudriñando cada ondulación en la arena. Entonces habló, y su voz no era como el sol, era como el crujido del hilo. Esto no es obra de una mente concentrada, de oír con voz monótona y dura. Es obra del ego. Las líneas son demasiado perfectas, demasiado ansiosas de ser vistas. No has estado escuchando a las piedras, la has estado gritando a la arena. Apartó la mirada del jardín y la dirigió a Cato, y sintió como si la temperatura del aire bajara. Tu corazón está lleno de ruido. Te esfuerzas por ser un gran monje, pero has olvidado ser simplemente un monje. No hay quietud en ti, solo ambición. Quizás es camino no sí para ti. Las palabras no solo impactaron a Cato, lo recorrieron. No eran una crítica a su descuido. Eran un veredicto sobre su alma. El orgullo silencioso que había sentido momentos antes se transformó en una vergüenza fría y repugnante. Inclinó la cabeza, incapaz de hablar, y escuchó el sonido de la túnica del maestro Girard desapareciendo por el pasillo. El silencio que quedó no era apacible. Era un vacío inmenso y zumbante, una confirmación del juicio que acababa de ser emitido. Más tarde ese día, Cato fue al viejo pozo de piedra del patio a sacar agua para la cena. Al asomarse la fresca y oscura abertura, vio su reflejo en el cubo de agua estancada. Pero no era solo su rostro lo que veía.
por primera vez. Mirándolo des detrás de sus propios ojos, des dentro de su propia forma, había una sombra. Era una forma turbia y indistinta, pero estaba allí. Parecía aferrar sus hombros, distorsionar sus rasgos familiares en algo grotesco y desconocido. Era la forma de las palabras de Jira. Era la forma de la ambición, del ego, de la indignidad. Era la forma de un hombre para quien el camino no estaba destinado. Jadio y se aparó del pozo, derramando agua sobre las piedras. Se miró las manos, sus propias manos familiares, y se preguntó si la sombra también estaría allí, aferrada a su piel. Desde ese día, el claro reflejo de Keto desapareció. Ahora tenía una sombra, y no sabía cómo hacerla desaparecer. Todos tenemos un maestro Jiro en nuestras vidas. Puede ser un padre, un maestro, una pareja, un jefe o incluso un desconocido cuyas palabras descuidadas nos llegan a lo más profundo del alma. Dan un veredicto, nos definen, y nosotros con nuestra sinceridad de corazón abierto, aceptamos su juicio como verdad. Aceptamos sus palabras y nos construimos una jaula. Su percepción se convierte en nuestra realidad. La profunda sabiduría de las tradiciones zen y budista ofrece la clave de esta jaula, y se encuentra en la enseñanza de anatta, o no yo. Esto puede sonar extraño o incluso aterrador al principio. No yo, pero estoy aquí, siento este dolor. Escucho estas palabras. Anatta no significa que no existes. Significa que no existes como algo feo, sólido y separado. El te, que tanto te esfuerzas por defender. El yo que se siente herido por la crítica. No es una estatua de piedra. Es un río que fly. Es un proceso dinámico y siempre cambiante de pensamientos, sentimientos, recuerdos y sensaciones físicas. Pensalo. La persona que eres hace 10 ecos no es la persona que eres ahora. La persona que serás dentro de 10 ecos no es la persona que eres hoy. Tus células se renuevan constantemente. Tus pensamientos son un desfile incesante, llegando y partiendo. Tus sentimientos son como el clima, cambiando de un momento a otro. Don esta en todo esto. Movimiento el yo sólido e inmutable. El sufrimiento surge por cremos en la estatua. Cremos que existen yo permanente que puede ser etiquetado como bueno o malo, digno o indigno. Así que cuando el maestro Jira le dice a Keto, no eres apto para este camino, Keto lo acepta como una marca permanente en su alma. Cree que la estatua de Keto ha sido declarada defectuosa. La sombra que ve en el espejo es su creencia en esta estatua defectuosa. Pero why si Keto no es una estatua? Why si es un río? Las palabras del maestro Jira son como un tronco pesado y sucio arrollado al agua. Interrumpe el flujo. Revuelve lodo y limo. Vuelve el río feo y turbulento por un tiempo. Pero el tronco no es el río. El río es el agua que fly alrededor del tronco. Con el tiempo, el río puede desprender el tronco y llevarlo río abajo. O el limo puede asentarse y el agua puede volver a aclararse. La naturaleza del río es fluir. Tu naturaleza es fluir. Las palabras de los demás, los juicios, las críticas, son solo troncos arrojados a tu río. Son sombras proyectadas en tu espejo. No son ti. Ti eres el agua que fly. Ti eres el cristal. Transparent bio la manca. El dolor es real, pero la historia que el dolor te cuenta, la historia que sana el defecto, que son la sombra, es una ilusión. Liberar esta ilusión es el comienzo de la sanación. Para Keto,
Esta comprensión era algo muy lejano. La sombra ya no estaba solo en el cubo del pozo. Estaba en todas partes. Cuando meditaba, la sombra le susurraba las palabras de guía. No hay quietud en ti, solo ambición. Cuando intentaba trabajar en el jardín, le temblaban las manos, sintiendo el peso de la sombra sobre sus hombros. Empezó a evitar su propio reflejo. Bebía su té en un cuenco de arcilla tosca que no mostraba ninguna imagen. Caminaba lleno a los pulidos suelos del templo con la mirada baja. Intentaba vivir sin verse. A sí mismo, porque al verse, veía al monstruo que dirigía arriba y le dudaba la sombra se alimentaba de su miedo y de su aceptación. Cuando más se crea indigno, más oscura y salida se volvía la sombra. Ya no era una forma vaga. Empezó a tener sus rasgos, pero distorsionados en una mueca de desprecio. Era una caricatura de su fracaso. Su corazón antes abierto se había convertido en una habitación estrecha y embrullada donde vivía solo con su terrible compañero. Se marketaba, perdiendo la luz en sus ojos. Todo por creer que la sombra en el espejo era lo más auténtico de él. Le había dado a otra persona el poder de definirse, y al hacerlo, había olvidado la luz que le era innata. Y ahora, los invito en la seguridad y tranquilidad de este espacio a dirigir suavemente su atención hacia su interior. No tengan miedo de lo que encuentran. No buscamos defectos. Simplemente traemos una suave conciencia al espejo interior de su propia mente. Deja que tu respiración sea lenta y profunda. Con cada exhalación, siente como tu cuerpo se relaja, liberando un poco de tensión. Imagina que ante ti, en la silenciosa oscuridad de tus ojos cerrados, hay un espejo. Es tu espejo. El espejo de tu propio corazón, de tu propia autopercepción. Simplemente observalo. ¿Qué forma tiene? ¿Es grande o pequeño? ¿Con marco o sin marco? No hay una forma correcta o incorrecta de que sí. Simplemente es tuyo. Ahora, con valencia y gran delicadeza, permitid mirar el reflejo. No fuerces nada. Simplemente observa lo que hay ahí. Observa la imagen de ti mismo que llevas dentro. Likewise notes que el reflejo no es del todo nítido. Quizás haya mancas en el cristal. Quizás haya huellas de viejas palabras. Como, no eres lo suficientemente bueno. Siempre lo arruinas todo. O eres demasiado sensible. Miralas no como parte de ti, sino como marcas dejadas en la superficie del espejo. ¿Puedes identificar una sola palabra, un solo juicio, dado por otra persona, que has estado cargando como prioridad? Tal vez puedes ver una sombra, como la de Keto, una sombra de fracaso, de decepción, de no ser digno de ser amado. Observa cómo se aferra a tu reflejo, cómo distorsiona tu verdadera forma. Durante tanto tiempo, puede que hayas creído que son esta sombra. Para mirarla más de cerca, observa que se superpone a ti. Es una proyección, una historia, una forma oscura proyectada por una luz que no es la tuya. Es el eco de una voz que no es la tuya. Tu verdadero yo está debajo. El cristal transparente sigue ahí. La luz sigue ahí. Ahora, comencemos a limpiar el espejo. No se trata de frotar con violencia. Es un acto de profunda bondad. Imagina que tienes un pano suave y limpio. Este pano está hecho de autocompasión. Está tejido con los hilos de tu propia respiración. Al inspirar, imagina que el pano absorbe una suave calidez, una luz dorada. Al exhalar,
Imagine que limpias con suavidad, con mucha delicadeza, la superficie de tu espejo interior. Elige una de ellas as well as una de ellas palabras, hirientes. Y al exhalar, limpiala con el suave pano de compasión. Podrías desorden. Silencio. Esta no es mi verdad. Est era su dolor, no el mío. Inhala, exhala y vuelve a limpiar. Libero este juicio. No me pertenece. Observa cómo la mente comienza a diluirse, a desvanecerse. Puede que no desaparezca de golpe, y eso está perfectamente bien. No buscamos la perfección. Practicamos la ternura. Ahora, dirige tu atención a la sombra. Mirala como lo que es. Un conjunto de viejos miedos y críticas prestadas. Carece de sustancia propia. Solo tiene el poder que lo otorgas. Con tu cálido manto de compasión, con tu suave aliento, comienza a limpiar la sombra. Observa como la luz dorada de tu compasión empieza a diluir sus bordes. Observa como se adelgaza, se vuelve transparente. La sombra no puede sobrevivir. A la luz de la conciencia amorosa. Después de todo, es solo una sombra. Prospera en la oscuridad de nuestra inatención y nuestra creencia temerosa. Continúa esto por unos instantes. Inhala, recuperando calidez y compasión. Exhala, limpiando suavemente el espejo. Estás recuperando este espacio. Estás decidiendo cómo ser tu reflejo. Estás recuperando el poder de definir de ti mismo, alejando de todas las voces del pasado. Estás recordando que tu valor no reside en un reflejo, sino en la conciencia que te mira al espejo. Y ahora, mientras las manchas se desvanecen y las sombras se alejan, que cuida. Mira tu reflejo. Puede que no sea perfecto. Puede que muestre cansancio. Puede que muestre viejas cicatrices. Pero es verdad. Ersti. Y debajo de todo, puedes ver una luz? Una luz suave y resiliente que siempre ha estado ahí, esperando pacientemente tras todas las distorsiones. Esta es tu luz. Es tu bondad fundamental. Nunca ha sido tocada por las palabras en los juicios de nadie. Es pristina. Es completa. Es tuya. Puedes mirarte en este espejo de tu mente y mirar con delicadeza las huellas dejadas por otros, viendo solo la luz que siempre fue tuya. Descansa en esa luz un momento. Siente su serena calidez en el corazón. Este es de verdadero. Hogar. El espacio despejado que hay en tu interior. Este es el primer paso. Y el más fundamental, comprender que la imagen negativa que tenemos de nosotros mismos suele ser un reflejo de la oscuridad de otra persona, no de la nuestra. Hemos limpiado el espejo de las proyecciones externas. Pero esto nos lee la otra pregunta más profunda. ¿Qué pasa con las perturbaciones que surgen de nuestro interior? ¿Qué hacemos con las tormentas turbulentas que nosotros mismos creamos? La ira, el dolor, el resentimiento que guardamos con tanta fuerza en nuestro corazón. Tras limpiar el espejo, debemos aprender a calar las tormentas que lo nublan desde dentro, las tempestades que hemos reprimido, creando contener su furia. Cuando solo estamos atrapando la nuestra, hemos comenzado la delicada tarea de limpiar el espejo, de borrar las huellas de viejos juicios dejados por otros. Y en la claridad que sigue, podemos sentir una paz momentánea. Pero entonces, puede aparecer una niebla, no desde fuera, sino desde una fuente profunda en nuestro interior. Esta niebla está hecha de nuestras propias tormentas no invadidas. Las poderosas emociones que hemos considerado demasiado peligrosas para liberar. Levamos dentro sistemas climáticos enteros de aire, dolor y resentimiento.
Sentimos la prisión creciendo, el retumbar del trueno en nuestros pechos, y nuestro primer instinto a menudo es reprimirlo, encerrarlo. Nos decimos que estamos siendo fuertes, que estamos manteniendo el control. Pero en este acto de contención, construimos una prisión para nosotros mismos. Nos convertimos en los guardianes de nuestras propias tormentas embotelladas, viviendo en una casa llena de frascos salados de vieja furia, preguntándonos por qué nuestros corazones se sienten tan pesados y nuestras vidas tan sofocantes. Este es el siguiente paso de nuestro viaje. Abordar estas poderosas energías internas, no como enemigos que vencer, ni venenos que contener, sino como fenómenos naturales que presenciar, honrar y dejar pasar. No podemos encontrar la paz combatiendo nuestro propio clima. La paz se encuentra aprendiendo a sentarnos en silencio, al abrigo de nuestra conciencia, observando la furia de la tormenta, sabiendo que somos el cielo, no la tormenta. El cielo no lucha contra el trueno, simplemente le permite el espacio para existir, y al hacerlo, encuentra la quiet azul y nítida que siempre es más alta. A lo largo de un desolado y hermoso tramo de costa, don los acantilados de granito se encontraban con el incesante batir de un océano frío y gris. Vivía una anciana llamada Elara. Su cabana se alzaba precariamente cerca de la orilla, como en un diálogo constante y silencioso con el mar. Era una mujer curtida por el tiempo y la sal, su rostro un mapa de profundas arrugas, sus manos nudosas y fuertes como las raíces de los arbustos del acantilado. Vivía sola, y su vida estaba regida por un único y solemn deber. Era la guardiana de la furia del mar. Cuando el cielo se oscurecia, y el viento empezaba a oler con su triste melodía, Elara no cerraba las persianas y se refugiaba en la chimenea. Era entonces cuando comenzaba su trabajo. Se ponía un grueso impermeable, con el pelo canoso ondiendo sobre su rostro, y recogía sus herramientas. Una colección de frascos de vidrio vacíos con gruesos tapones de corcho. Con férrea determinación, se abría paso por el traicionero sendero hasta la orilla, don las olas, inmensas y aterradoras, se estrellaban contra las rocas. El rugido era ensordecido, una sinfonía de poder puro y indomable. El aire estaba impregnado del sabor a sal y la energía cinética de la tormenta. Mientras otros solo veían caos, Elara veía furia. Para ella, el océano era un ser vasto y atormentado, poseído por una ira ancestral e inconsolable. Y la espuma marina, y esa baba espumosa y agitada que emanaba de la cresta de cada ola, era la encarnación física de su furia. Mientras las olas estaban contra los acantilados, lanzando columnas de espuma al aire. Elara se movía con destreza entre las rocas, manteniendo sus frascos abiertos para recoger la espuma. Recogía la efervescente y efímera sustancia, salando rápidamente el frasco antes de que la siguiente ola llegara a reclamarlo. Trabajaba con una intensidad concentrada, como una sacerdotisa que realiza un rito sagrado y peligroso. Con cada frasco salado, creía que estaba haciendo lo imposible. Capturaba una parte de la furia del océano, reprimiendo su furia y disminuyendo su poder destructivo. Estaba, en su mente, trayendo una dosis de calma a un mundo de caos. Año tras año, tormenta tras tormenta, Elara continuó su trabajo. Y con el tiempo, el interior de su pequeña cabana se transformó. Ya no era un hogar, sino una biblioteca de tempestades contenidas. Del suelo al techo, sobre cada superficie disponible,
Se alzaban los frascos de cristal. Miles de los. Los frascos más antiguos, de décadas pasadas, no contenían más que un fino y cristalino polvo de sal seca en el fondo. Los más nuevos han conservaban las formas humedas y fantasmales de la espuma atrapada. Lenaban los alféizares de las ventanas, convirtiendo la brillante luz del día en un verde tenue y turbio, el color del agua. Se alineaban en los estantes, se alineaban en silenciosas filas en el suelo y lenaban el dormitorio, dejando solo un estrecho camino hacia su pequeña tuna. El aire en su interior era denso, quieto y cargado con el aroma a sal y polvo viejos. Era el olor de algo salado, de energía a la que se la negaba su liberación. El silencio era profundo, no el silencio apacible de un santuario, sino el silencio tenso y vigilante de una prisión. Y Alara, la guardiana de esta prisión, no estaba en paz. Había pasado toda una vida intentando controlar la aire del océano, pero su propio corazón era un mar turbulento. Era frágil y aguda, sus movimientos rápidos y agitados. Un profundo cerco se le debujaba permanentemente entre las cejas. Su sueño era superficial y se llenaba del sonido de las olas rompiendo. Al intentar contener la tormenta percibida en el exterior, solo había logrado replicarla a la perfección en su interior. Los miles de frascos salados eran un espejo de su propio corazón lleno de mil resentimientos no expresados, mil momentos de ira, mil penas, todos meticulosamente recogidos y salados. Don se asanaban, generando una inmensa prisión silenciosa que la quembraba lento y constantemente. Adentro hacia afuera. Muchos de nosotros somos como Alara. Somos los guardianes de nuestras propias tormentas no controladas. Puede que no usemos frascos de vidrio, pero tenemos nuestros propios métodos de represión. Reprimimos nuestra ira tras una sonrisa forzada. Reprimimos nuestro dolor con el corco de la ocupación. Sellamos nuestro resentimiento con la idea de que es mejor no armar un escándalo. Vimos estas poderosas emociones como defectos de carácter, como energías peligrosas que, si se liberan, causarían un daño incalculable a nosotros mismos y a los demás. Y así nos convertimos en sus carceleros, gastando enormes cantidades de nuestra fuerza vital en mantener las tapas será dasta. La gran ilusión de esto es que una emoción reprimida es una emoción controlada. No lo es. Una emoción es energía pura. Y la primera ley de la energía es que no se puede destruir, solo se puede transformar. Cuando embotellamos la energía pura de la aire, no se desvanece, simplemente cambia de forma. Se quieta, en amargura, se filtra como sarcasmo y agresión pasiva. Se solidifica en tensión muscular crónica en los hombros y la mandíbula. Se vuelve hacia adentro, convirtiéndose en depresión o ansiedad. La energía que gastamos manteniendo la tapa cerrada es precisamente la energía que necesitamos para vivir, amar, creer, sentir alegría. Vivimos en un estado de constante y libre conflicto interno. Y nos preguntamos por qué estamos tan cansados. La sabiduría del camino zen ofrece un enfoque radicalmente diferente. Es la práctica de la observación consciente. No te piques. La tormenta no que te conviertes en ella y causas estragos. Te pide que te conviertas en testigo de la tormenta. Te pide que le concedas a la emoción el derecho a existir como un evento energético temporal en el vasto espacio abierto de tu conciencia. Imagina que estás dentro de tu casa en un día de tormenta. Oís el olido del viento. Ves el relámpago.
Sientes el retumbar del trueno en tus huesos. No sales corriendo a luchar contra el viento. No intentes atrapar el rayo en una botella. Simplemente lo observas. Podrías decir, el viento es muy fuerte hoy. Reconoces su presencia hoy. Su poder sin identificar con él. No dices, soy el viento. Dices, estoy aquí, y el viento está ocurriendo. Eres la casa, el refugio, la conciencia. La tormenta es el clima pasajero. De la misma manera, cuando una oleada de aire surge en tu interior, puedes aprender. No dejarte levar por ella, sino decir, aquí está la aire. Puedes sentir su calor en el pecho, al apretar los puños, la oleada de energía que recorre tus extremidades. Puedes presenciarla como pura sensación, sin saltar de inmediato a la historia que hay detrás. La historia de quien te hizo daño, de lo injusto que es, de lo que deberías haber dicho. La historia es lo que alimenta la tormenta, lo que la hace persistir durante días o ecos. La energía pura de la emoción misma, al ser presenciada sin juzgar, a menudo nos avisa en menos de 2 minutos. Es un fuego purificador, no destructivo. Si tan solo le damos espacio para calmarse y pasar. Una tarde despejada y tranquila, tras una semana de violentas tormentas, un monje viajero apareció en el camino a la cabana de Lara. Era un hombre de rostro apacible y ojos que veían las cosas tal como eran. Había oído historias en el pueblo sobre la extraña brulla del mar, que embotellaba las tormentas. Intrigado, no por la superstición, sino por el aroma de un profundo sufrimiento humano, había venido a verlo con sus propios ojos. Alara desconfiaba. Su voz, tan aguda como un fragmento de concha, sonó al abrir la puerta. Pero el monje no se inmutó. Simplemente sonrió, hizo una reverencia y pidió un vaso de agua. De mala gana, lo dejó entrar. Se sentó a su pequeña mesa. Su serena presencia contrastaba marcadamente con la tensión sofocante de la habitación. Observa los miles de frascos a su alrededor, con una mirada llena de silenciosa curiosidad, sin juicio. Tras un largo silencio, miró a Alara. Es una gran obra. Dio con voz amable. Debe ser muy dedicada. Dime. Continue mirando hacia el océano tranquilo y soleado. Te parece que el mar está más tranquilo ahora, después de todos estos ecos de tus cuidados? La pregunta es simple, pero atravesó décadas de certeza en Alara. Siguió su mirada por la ventana turbia. El mar brillaba y estaba en paz, pero sabía, con una certeza que la heló, que llegaría otra tormenta. Siempre ocurría. Su trabajo no había cambiado nada. No, admitió, con la palabra como una piedra pequeña y espera en la garganta. Nunca hay calma por mucho tiempo. La aire siempre regresa. El monje sintió lentamente, con los ojos llenos de compasión. Tomó uno de los frascos de la mesa, uno viejo, cubierto de polvo. ¿Y si el mar no está furioso? Preguntó en voz baja. La montaña no está furiosa cuando es alta. El sol no está furioso cuando es calor. ¿Y si el mar simplemente es mar? Su naturaleza es vasta, profunda y poderosa. Su naturaleza es tener tormentas y tener calma. No es furia. Es simplemente su verdad. La miró del frasco a los ojos. ¿Y si la rabia que has estado guardando con tanto cuidado todos estos ecos no es del mar? Con sumo cuidado, el monje secó el corco viejo y seco de la boca del frasco. Alara se estremeció,
preparandos para una terrible liberación de energía, una explosión de furia contenida. Pero no hubo nada, ningún sonido, ninguna fuerza, solo el tenue olor a polvo de sal antigua. El poder se había ido. La tormenta era una ilusión. El monje sostuvo el frasco vacío en sus manos, y lo miró. Y en ese momento, él ahora comprendió. La prisión no estaba en sus estantes. La prisionera era ella. La tormenta no estaba en el océano, sino en su propio corazón. Una tormenta de lágrimas no logradas, de dolor no expresado, de una rabia que nunca se había permitido sentir, sino que había proyectado sobre la vasta y indiferente faz del océano. Una única lágrima caliente, la primera indicadas, trazó un camino a través de la sal y el polvo de su mejilla. Fue la primera gota de un deshielo. Y ahora, trae esta historia a casa, a la tranquilidad de decir. Diga que el cuerpo se acude, que la respiración encuentra su propio ritmo. No estamos aquí para romper los frascos, sino para comprender lo que contienen. Leva tu conciencia al espacio de tu corazón. Imagina solo por un momento que hay un instante ahí. Un instante largo que atraviesa el centro de tu ser. Observa con ternura y valencia lo que hay en él. ¿Qué frascos es colocado ahí? No necesitas leer cada etiqueta. Simplemente observa su presencia. Quizás hay un frasco para la traición de un amigo. Un frasco para las duras palabras de un padre. Un frasco para una profunda decepción. Una perdida, un sueño que se desvaneció. Un frasco para la IRA que sabes que no podías expresar con seguridad. Míralos ahí. Reconoce su peso. Siente, en tu cuerpo, la inmensa energía que ha recorrido mantener todas estas tapas bien cerradas. Contener todo este clima. Esta es la fuente de gran parte de nuestro agotamiento. Simplemente reconoce este gran esfuerzo con compasión. Solo intentabas protegerte. Solo intentabas sobrevivir. Ahora practicamos un decor que suave. Busca un frasco en tu estante. Quizás no sea el más grande, ni el más aterrador. Solo uno que te parezca accesible hoy. Mentalmente, tómalo. Siente su textura. Observa su etiqueta. Y en lugar de centrar en la historia de por qué está ahí, simplemente dirige tu atención a si. N-T-I-M-I-E-N-T-O. En tu cuerpo. ¿Dónde reside esta tormenta contenida en ti? ¿Es una prisión en la garganta? ¿Un calor en el estómago? ¿Un dolor intenso en el pecho? Simplemente vive con la sensación física. Esta es la energía pura de la emoción, antes de que la mente la cambiara en un drama sin fin. Ahora, usando tu respiración como leve, aflojaremos suavemente el cuerpo. Al inhalar de nuevo, imagina que respiras directamente hacia esa sensación en tu cuerpo. No para combatirla, sino para irradiarla. De un espacio cálido, abierto y acogedor. Y al exhalar, imagina que giras el cuerpo, solo un poco. Imagina que escapa una pequeña brisna de aire viciado. Un poco de esa antigua prisión se libera. Inhala de nuevo, aportando más espacio, más calidez, más aceptación a la sensación física. Y al exhalar, afloya un poco más el cuerpo. No estás liberando una fuerza destructiva. Simplemente estás dejando entrar el aire. Estás permitiendo que la energía estancada se mueva, se disipe, se reincorpora a la vasta atmósfera de ser. Este no es un acto violento, es un acto de liberación. Siente la sutil liberación, el ligero alivio de la carga al soltar esta vieja energía. Estás aprendiendo que te eres la casa, y esto es solo el clima. Estás a salvo.
Tieres el cielo, y esto es solo una nube que pasa. A que tormenta te has estado aferrando, creando que era demasiado peligrosa para sentirla. Y puedes ahora mismo permitir dejar de taparla con tanta fuerza. Puedes permitir simplemente verla pasar, sabiendo que es el cielo inmutable, y que la paz es la quietud que te espera al otro lado. Cuando dejamos que estas viejas tormentas finalmente pan, cuando dejamos que el aire viciado de los frascos salados se escape, cuando descubramos que el paisaje de nuestro corazón ha cambiado. La tormenta ha pasado, pero ha dejado atrás espacios vacíos, ramas desgarradas y una sensación de pérdida. Hemos liberado la ira, pero ahora debemos lidiar con la herida. Y así, nuestro trabajo pasa de gestionar las tormentas a remendar la estructura de nuestras vidas. A aprender a tejer estos nuevos espacios vacíos no en un patrón de quebrantamiento, sino en un tapiz de resiliencia y gracia. Tras destapar las tormentas contenidas, podemos encontrar que una extraña calma se instala tras ellas. El rugido del resentimiento se desvanece, el calor de la ira se enfría, y nos quedamos parados en el paisaje alterado de nuestros propios corazones. Hay una sensación de alivio, pero a menudo viene acompañada de una nueva conciencia. La conciencia de los espacios que hemos dejado atrás. La tormenta ha pasado, pero puede que se haya elevado un árbol, un techo, una parte del mundo que creemos permanente. Liberar la ira ante una pérdida no borra la pérdida en sí. Nos queda un agujero en el tejido de nuestra vida cotidiana, un borde desgastado donde antes había algo o alguien. Nuestro instinto inmediato suele ser el pánico. Vimos el vacío, el descaro en la historia que nos conocemos, y queremos arreglarlo. Remendarlo tan perfectamente que nadie sepa que estaba ahí. Queremos rebobinar la historia hasta antes de que se tirara del hilo. Para esta es una batalla contra la realidad misma, una lucha que solo profundiza la herida. La siguiente fase de nuestro camino de sanación, entonces, no se trata de una reparación frenética. Se trata del arte sagrado de remendar. Se trata de aprender a ver los espacios vacíos no como signos de fracaso, sino como invitaciones a una nueva clase de creación, una nueva clase de belleza que jamás podremos haber imaginado cuando el tapiz de nuestra vida estaba perfectamente completo. En un valle soleado, vivía una mujer llamada Anya, maestra tejedora. Su taller era el centro de su mundo, y en él tejía la historia de su vida. Los hilos eran sus días, sus emociones, sus experiencias, y los colores, las personas que amaba. Durante muchos años, había trabajado en un único y magnífico tapiz. Era la obra maestra de su vida, y representaba el mundo que había construido con su pareja. Leo era una visión extensa y intrincada de alegría compartida. Había hilos de índigo intenso para sus tardes tranquilas, hilos de azafrán brillante para sus risas compartidas, y hilos de verde suave para el jardín que cuidaban juntos. Cada recuerdo, cada broma privada, cada promesa silenciosa era un nudo, un color, un patrón entretejido en el conjunto. La habilidad de Anya era tan profunda que el tapiz parece respirar, contener la calidez de su vida juntos. En el centro mismo, el corazón de toda la composición, había tejido sus dos figuras. Había usado los hilos más raros y resistentes, entrelazando sus formas con tan fluidas que parecen surgir de un solo punto. Sus colores fundiéndose entre sí, creando un patrón de unión vibrante, fuerte y aparentemente permanente. Para Anya, este tapiz no era solo una representación de su vida, era su vida.
Era su identidad, su prueba de felicidad, su visión de una historia perfecta y interminable. Era plena, completa y hermosa. Y no podía imaginarla de otra manera. Entonces, un día, un hilo se desprendió. No fue un descargo violento, sino una silenciosa indecisión. Leo se fue. Su partida fue un tirón único y limpio de uno de los hilos centrales que conformaban su figura en el tapiz. Y el efecto fue devastador. Al retirarse ese hilo, los intrincados nudos que lo rodeaban comenzaron a aflojarse. Los vibrantes colores de su vida compartida parecieron desvanecerse. La figura de Leo se deshizo, y entonces la de Anya, tan estrechamente entrelazada con la suya, comenzó a deformarse. Un agujero enorme y deslachado apareció en el corazón mismo de su obra maestra. Los patrones circundantes, antago tensos por la fuerza del centro, ahora se desplomaban. Todo el tapiz que antes se había sentido tan fuerte y coherente, ahora parece frágil, caótico y arruinado. Anya contempló el agujero, los hilos crudos y colgantes donde había estado la imagen de su unión. Era más que un espacio vacío. Era una acusación. Era una declaración de fracaso. Su primer sentimiento no fue de pena, sino de una negación. Frenética y desesperada. Esto era un error, un defecto, una lágrima que podía repararse. Se negaba a aceptar la existencia del agujero. El trabajo de su vida no podía romperse. Simplemente lo arreglaría. Lo volvería a tejer como era. Y así comenzó la temporada de entiles remindos de Anya. Se sentaba en su telar día y noche, con movimientos que ya no eran gracios ni meditativos, sino espasmódicos y desesperados. Intentó rehacer las figuras centrales con los mismos hilos índigo y azafrán de su colección. Pero los nuevos hilos eran demasiado brillantes. No combinaban con los originales, sutilmente descoloridos por ecos de sol. El nuevo patrón que intentaba imponer en el espacio era rígido y sin vida, carecía de la gracia fluida y sencilla del original. Sus intentos por ocultar el daño solo lo hicieron más evidente. Los bordes del agujero, al intentar coserlos, frunchan y deformaban la tela circundante, creando una fea cicatriz en relieve. Cuanto más trabajaba, más parecía el tapiz una herida. El agujero parecía burlarse de ella, negándose a ser borrado. Su frustración se convirtió en una rabia silenciosa. Su dolor se agravó hasta convertirse en una profunda desesperación. Ya no era una tejedora, era una luchadora, en guerra con un trozo de su propia historia. Una batalla que jamás podría ganar porque el pasado no podía rehacerse. Estaba atrapada en un ciclo de resistencia a lo que era, con los dedos en carne viva, el corazón rompiéndose. Una y otra vez con cada puntada falsedad. La lucha de Anya es un retrato perfecto de cómo a menudo lidiamos con la pérdida. Una relación termina, una amistad cambia, un sueño se desvanece, y aparece un vacío en el tapiz de nuestra vida. Y nuestra primera respuesta, la más humana, es decir, no, lo arreglar, lo dejaré como estaba. Intentemos llenar el vacío con viejos recuerdos, repasando lo que podríamos haber hecho de otra manera. Intentemos tapar el vacío con distracciones o nuevas relaciones que se supone que son réplicas exactas de las anteriores. Luchamos contra la realidad del vacío porque nos han enseñado a equiparar la plenitud con la perfección y los vacíos. Con el frcas o la enseñanza budista técnica o la impermanencia, ofrece una salida a esta dolorosa lucha.
Es una de las verdades fundamentales de nuestra existencia. Todo cambia. Todo está en un estado de cambio. Nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestros pensamientos, nuestro mundo, no son cosas estáticas. Son procesos que fluyen. Construir. Un tapes, y espero que permanezca inalterado. Para siempre y prepararnos para el sufrimiento. Los hilos se desvanecieron. Los colores cambiaron. Y a veces los hilos se tiran. Aceptar la impermanencia no significa que tengamos que aceptar los cambios. No significa que estemos felices con la pérdida. Simplemente significa que dejamos de luchar contra el hecho de que ha sucedido. Dejamos de intentar tejer un pasado. Que, lleno esta, y nos volvemos para enfrentar la realidad del tapes tal como es hoy, con agujeros y todo. En Japón, existe una forma de arte llamada kintsugi, que significa unir con oro. Cuando una hermosa pieza de cerámica, un cuenco, una taza, un jarrón, se rompe, no se desecha. En cambio, un maestro artesano la reconstruye minuciosamente utilizando una laca especial, mezclada con oro, plata o platino en polvo. El resultado es una pieza de cerámica donde las grietas no quedan ocultas, sino que se transforman en hermosas y brillantes vetas de oro. La filosofía de kintsugi, que el objeto es más bello por haberse roto las cicatrices, son parte de su historia, testimonio de su trayectoria y resiliencia. La rotura no marca el fin de su vida, sino un acontecimiento que le otorga una belleza nueva, única y preciosidad. Esta es una poderosa metáfora para sanar el corazón humano. No debemos ocultar nuestras cicatrices. No debemos fingir que nuestros corazones nunca se han roto. El objetivo de la sanación no es volver al estado ingenuo y intacto en el que nos encontrábamos antes. El objetivo es convertirnos en una obra de kintsugi, sanarnos con el oro de la autocompasión, trazar las líneas de nuestras pérdidas con la sabiduría adquirida, iluminar nuestras heridas con la luz de nuestra propia resiliencia. Un corazón roto y sanado con oro es más fuerte en los lugares rotos, y alberga una belleza que un corazón intacto jamás podrá conocer. Una noche, mientras Anya se sentaba desesperada ante su tapes arruinado, su antigua maestra, una sabia, monja zen llamada Setsuko, fue de visita. Setsuko la había enseñado a tejer de niña. Contempló el tapes, el enorme agujero, y las horribles puntadas arrugadas de las frenéticas reparaciones de Anya. Observa el rostro de Anya, marcado por el agotamiento y el dolor. Se sentó a su lado y, durante un largo rato, no dijo nada. Simplemente presenció el dolor. No ofreció trivialidades vacías como, "Ya lo superarás", o "puedes arreglarlo". Sabía que no era así. En cambio, metió la mano en la manga de su túnica y sacó un pequeño carril de madera. En él estaba enrolado un hilo que Anya nunca había visto. No era lana, ni seda, ni algodón. Era hilo hilado de oro puro y brillante. Setsuko puso el carril en la mano de Anya. "No puedes rehacer lo que se ha ido", dijo la monja en voz baja. Intentarlo es tejer una mentira, y en tapes de mentiras no tiene belleza. Deja de intentar ocultar el agujero. El agujero ahora forma parte de la historia. Toca suavemente el borde deslizado del espacio vacío. Tu trabajo ahora no es llenar este espacio, sino honrarlo. No intentes recrear lo que fue. Tej lo que es. Tej la historia de lo que aprendiste. Tej la historia de la fuerza que encontraste. Esa es hilo dorado.
Dija Q la las entre en los lugares rotos. Aña miró el hilo dorado que brillaba en su palma, y luego el aguero. Por primera vez, lo vio no como un error, sino simplemente como un espacio. Un vacío real. Una verdad. Las palabras de la monja se asentaron en su corazón y algo cambió. La lucha desesperada en su interior se apaciguó, reemplazada por una aceptación silenciosa y temblorosa. Levó el carrot a su telar. No intento. De nuevo formar dos figuras. Y esa historia había terminado. En cambio, tomó el hilo dorado y comenzó a tejer en el borde del aguero. Siguió sus contornos deshilachados, delineando la forma de su perdida en oro brillante. Y desde el borde dorado comenzó a tejer nuevos patrones. Tejió espirales de soledad, estrellas de una nueva comprensión y ríos de lágrimas que fluyen y se convierten en ríos de paz. El oro captó la luz, convirtiendo el espacio vacío en la parte más radiante y cautivadora de todo el tapiz. Ya no parece roto, parece transformado. Era la historia de una vida que había conocido un gran amor, sufrido una gran pérdida y había encontrado la manera de tejer esa perdida en una belleza nueva y más profunda. Ahora, en la quietud, dadamente permitid ver tu vida como un gran tapiz. Trae su imagen suavemente ante ti. Observa sus colores únicos, sus intrincados patrones, la historia que cuenta. Esta vida tuya es una obra de arte y dot con amabilidad. Dija que de morada se desfija los lugares don los hilos se desgastan. Hacia los lugares don la tela se deshilacha. Y con valencia, permitid notar los vacíos. Los espacios dados. Por la gente, por los sueños, por versiones de ti mismo que ya no existen. No les tengas miedo. No los juzgues como defectos. Por esta noche, simplemente consideralos parte de la historia. Siente su verdad. Reconoce el dolor del espacio vacío. Israel. Merecer honrad o.ahora. Imagina que te entregan un carrot de hilo dorado. Este hilo está hecho de tu propia medicina única para sanar. Quizás se teje por ti de la autocompasión. Quizás se teje por ti del amor de los amigos que te cuidan. Quizás se teje por ti de tu propia resiliencia, de tu propia fuerza. Silenciosa que te ha traído hasta aquí. Quizás se teje por ti de una nueva pasión. Un nuevo propósito que espera nacer. Toma este hilo dorado y mentalmente empieza a tejer. No intentes tapar el agujero. No finges que no existe. Acércate a su borde con reverencia. Y empieza a delinear la forma del espacio con tu hilo dorado y brillante. Traza los contornos de tu perdida. No con la energía del arrepentimiento, sino con la energía del amor bondadoso. Al tejer, no borras el pasado, lo integras, dices, esto sucedió, es dolor fue real. Y mi sanación, mi resiliencia, mi capacidad de volver a amar, eso también es real. Observa como tejes nuevos. Patrones con este hilo dorado. Observa cómo ilumina la oscuridad. Observa cómo transforma una herida en una obra de arte. El tapiz de vida quizá no sea el que originalmente planiste, pero quizás puede convertirse en algo en más hermoso. No una historia de perfección, sin fisuras, sino una historia de auténtica, radiante y dorada reparación. Que hilo dorado de autocompasión puedes tejer en los espacios que se sin rotos, convirtiendo una cicatriz en una parte hermosa y única de tu deseo. Al aprender es sagrado arte de remender, podemos encontrar una nueva paz con el deseo de nuestras vidas. Sin embargo,
incluso mientras nuestras manos tejen huevos patrones dorados. Nuestros corazones a veces pueden permanecer atados al pasado. Podemos contemplar nuestro tapiz bellamente remendado, y sentir la fuerza de como era antes del descaro. Podemos anclarnos no en la realidad de nuestra fuerza presente, sino en el recuerdo de un puerto que ya no existe, un refugio fantasma, que nos impide navegar de verdad. Aprendemos el sagrado arte de remender. Con hilos de compasión dorada, trazamos los contornos de nuestras pérdidas, transformando los agujeros en el tapiz de nuestra vida en patrones de resiliencia y luz. Surge una nueva clase de belleza, más profunda y honesta que la perfección impecable que una vez apreciamos. Y, sin embargo, incluso mientras nuestras manos aprenden a tejer esta nueva realidad, nuestros corazones pueden permanecer adormentados por el fantasma del viejo deseo. Podemos sentarnos ante nuestro tapiz bellamente remendado y encontrar nuestros ojos buscando las cosas que ya no están, nuestros dedos trazando el recuerdo de un patrón que se ha ido para siempre. Una parte de nosotros puede permanecer obstinadamente, dolorosamente, anclada en el pasado. Nos encontramos viviendo en el presente, pero con nuestro corazón amarrado a un puerto fantasma, un lugar de memoria que creemos en seguro en real, impidiéndonos realmente navegar en el mar de lo que es dad. Esta es la sutil trampa del recuerdo, el sufrimiento silencioso del apego. Es la negativa a creer que el puerto que amamos realmente se ha ido. Hallamos el ancla en una espesa niebla de nostalgia y ilusiones, y esperamos a que se disipe, seguros de encontrar el santuario que recordamos. Pero el mundo ha seguido adelante, el paisaje ha cambiado, y lo único que nos mantiene cautivos es el peso de nuestra propia ancla y la firmeza de nuestra negativa a ver la verdad. Nuestro viaje ahora nos lleva a esta niebla, para encontrar el courage de no mirar a lo lejos, sino simplemente levantar el ancla que nos mantiene en nuestro lugar. Imaginen a marinero llamado Kalen. Durante semanas, había estado luchando contra una tormenta feroz, con su barco sacudido por olas tan altas como colinas, con el espíritu consumido por el agotamiento. Había navegado tanto tiempo en el caos, que casi había olvidado la sensación del agua quieta bajo su cuela. Solo anhelaba un refugio, un puerto seguro donde descansar, reparar su maltrecho barco y remendar las vilas cansadas de su corazón. Cuando la furia de la tormenta finalmente amainó, no dejó tras de sí un cielo despejado, sino una niebla espesa, silenciosa y desconcertante. El mundo quedó reducido a unas pocas docenas de pies de agua gris y niebla arremolinada. Entonces, por un instante fugaz, la niebla se disipó y, a través de la gris niebla, Kalen vislumbró un trocho de costa. Una sacudida lo recorrió, una oleada de profundo reconocimiento. La curva del acantilado, la oscura silueta de los pinos. Conoce este lugar. Era la entrada a un pequeño puerto escondido que había conocido en su juventud, un lugar que su padre le había mostrado. Una cala tan perfectamente resguardada que se decía que el agua en su interior llama sencha la furia de una tormenta. Era el recuerdo de la seguridad definitiva, del regreso a casa. Una oleada de inmenso alivio lo invadió, tan poderosa que casi lo hizo caer de Esta no dudó. Giró el timón, dirigiendo con confianza su embarcación hacia el recuerdo. Number. Vea la entrada con claridad, pero no la hacía falta. Lavaba un mapa en el corazón.
Navegaba guiado por el fantasma de un paisage, por el eco de una campana que solía sonar desde una pequeña capilla en el acantilado. Sintió el sutil cambio al pasar el barco entre las dos ciudades que sabía que estaban allí, y con un profundo y estremecido suspiro de alivio dio la orden. El gran ancla de giro se hundió en las profundidades invisibles con un satisfactorio rugido de cadena. El barco se balanceó suavemente en su mar y se quedó en silencio. Estaba en casa. Estaba a salvo. Había llegado. Kalen se acomodó para esperar que se disipara la niebla. Estaba en paz, invadido por la profunda calma de un viajero que ha llegado a su destino. Aunque no veía nada más allá de la barandilla de su barco, podía imaginarlo. Todo con precisión. Veía las pequeñas casas encaladas del pueblo, el humo que salía de sus chimeneas. Casi podía oler el aroma del pan recién horneado de la taberna. Tan pronto bebería una jarra de cerveza caliente. Podía oír las risas imaginarias de los niños en la rila. Estaba tan seguro de su ubicación, tan inmerso en la realidad de este puerto, que su imaginación se convirtió en su percepción. Pasó un día, y luego otro. La niebla permaneció, un manto blanco, espeso y inmóvil. Un silencio profundo y antinatural se cernía sobre el barco. No se oye el sonido de la campana del pueblo, ni el graznido de las gaviotas volando por las redes de pesca, ni el sonido distante de voces. Una pequeña similitude inquietud comenzó a germinar en el corazón de Kalen, pero la aplastó rápidamente. La niebla engana a los oídos, se dio. El pueblo simplemente duerme. Se ocupa de pequeñas tareas, puliendo la brújula del barco, enrolando cielos que ya estaban perfectamente enrolados. Estaba actuando como un marinero que descansa en un puerto seguro, pero sus reservas de agua dulce se estaban agotando, y sus últimas galetas se estaban poniendo ranchas. El hambre y la sed se convirtieron en sus constantes compañeros. Aún así, la idea de lavar anclas era más aterradora que la de morir de hambre. Lavar anclas sería admitir que podría estar equivocado. Significaría dar la espalda a este santuario anhelado y navegar de regreso a la aterradora incertidumbre del mar abierto. Y así permaneció, prisionero de su propia esperanza, aferrado a la idea de seguridad mientras su realidad se volvía cada vez más precaria. Estaba anclado no a la tierra firme de un puerto, sino a la tenue fibra de un preciado recuerdo. Todos somos Kalen, en algún rincón de nuestras vidas. Todos hemos echado el ancla en un puerto fantasma. Puede ser el recuerdo de una relación pasada en sus hermosos comienzos. Permanecemos en la relación mucho después de que se haya enfriado y silenciado, anclados al recuerdo de cómo fue, esperando a que se disipe una niebla que nunca lo hará. Puede ser el recuerdo de un éxito pasado, una época en la que nos sentimos poderosos y respetados. Nos anclamos en esa vieja identidad, negándonos a asumir nuevos ritos por miedo a no poder replicar esa gloria pasada. Incluso puede ser un futuro imaginado, una fantasía detallada de una vida con alguien que no nos ama, o una carrera que no está abierta a nosotros. Pomos nuestra vida real en pausa, esperando pacientemente en la niebla, anclados en un sueño sin fundamento en la realidad. Las enseñanzas budistas llaman a esta poderosa fuerza padana, que se traduce como aferramiento o apego. Se considera una de las raíces principales de nuestro sufrimiento. Es el aferramiento desesperado a algo que, por su propia naturaleza, se nos escapa. Nos aferramos al placer, a la juventud, a la seguridad,
a la gente, a las ideas sobre quien somos. Y en este fermiento, creamos tensión, resistencia contra la corriente natural y fluida de la vida. La vida, como hemos explorado, se define por una impermanencia. Es un río incesante de cambio. Eker el ancla en un río es un acto inútil y doloroso. El barco se detiene mientras el agua avanza con fuerza, creando una tensión terrible, una protesta quejumbrosa contra la naturaleza de las cosas. El sufrimiento del puerto fantasma es que se siente como seguridad, pero en realidad es una trampa. Nos impide descubrir nuevos puertos reales que podrían estar esperando más allá de la niebla. Nos mantienen lentamente hambrientos en nombre de un recuerdo de sustento. La cura no es tener un mapa más claro del futuro. La cura es la disposición a elevar anclas en medio de la niebla. Es la valencia pura para soltar el aferramiento al pasado, para soltar la necesidad de certeza, y para dejarnos levar por la realidad desconocida del momento presente. Este es uno de los actos más valientes del corazón humano. En la mañana del quinto día, mientras Kalen se apoyaba en el mástil, con la garganta reseca y la esperanza agotada, oyó un sonido. No era la campana que esperaba. Era una voz de mujer, que llamaba desde la orilla invisible. Era espera por la edad, pero atravesaba la espesa niebla con una claridad inquietante. Marinero, gritó la voz. Marinero en el agua. Aquí estás anclado. No ha habitado puerto. Aquí en 20 ecos. Kalen se puso de pie de golpe, con una oleada de aire desafiante recorriéndolo. ¿Quién era esa persona para desafiar su realidad? Lo único a lo que se aferraba? Te que suevecas, anciana. Gritó al vacío blanco. Conozco este lugar. Es el refugio de mi juventud. Espero que se disipe la niebla. Su voz se quebró con una convicción desesperada. Hubo una pausa, y entonces la voz regresó, más suave ahora, tenida no de discusión, sino de una profunda y triste sabiduría. He vivido en este cantilado durante 80 ecos marinero. Te va a navegar, siguiendo a un fantasma. La gran tormenta de estas décadas arrasó el pueblo. El mar derribó los muros. La campana cayó al agua. Todo ha desaparecido. Aquí no hay nada más que roca y recuerdos. Has echado el ancla en mar abierto. Lo único a lo que estás anclado es a tu propia mente. Las palabras de la anciana flotaban en el aire silencioso y brumoso. Eran lo único con lo que Kalen no podía discutir. Porque, en el fondo, en esa parte de sí mismo que había estado silenciando durante días, sabía que él decía la verdad. El silencio, la ausencia de una campana, las escasez de provisions. Todo era evidencia que se había negado a ver. No había encontrado un refugio. Solo había encontrado su propia necesidad desesperada de ano. Dije que el eco de la voz de esa anciana vague a través del agua hasta el tranquilo puerto de tu propio corazón. Marinero, ¿aquí estás anclado? Permitid, con gran gentileza, y honestidad, hacer esta pregunta. ¿Aquí puerto fantasma estás anclado? Recuerda los lugares de tu vida donde sientes estancado. Don sientes que estás esperando que algo vuelva a ser como antes. Es el recuerdo de un amor que terminó. Un momento en el que te sientes feliz y seguro. Estás anclado allí, esperando que esa persona o ese sentimiento regrese, mientras tu vida presente se desvanece. Es el recuerdo de una versión de que mismo que te gustaba más. Una versión más joven,
más saludable, y más esperanzada. Estás anclado a isio del pasado, incapaz de aceptar plenamente la persona que eres hoy. O es un sueño del futuro, una fantasía tan perfecta que es que la vida real parezca pálida y insuficiente. Ahora, mentalmente, siente la realidad de esta ancla. Siente su inmenso peso en lo más profundo de ti. Siente la tensión de la cadena mientras te sujeta firmemente contra las suaves y omnipresentes corrientes del tiempo y el cambio. Observa la energía que se requiere para mantener este estado de estancamiento. La vigilancia constante, la espera, la negación de la evidencia de que el puerto se ha ido, es agotador. Esta es la fuente de gran parte de nuestro cansancio. Reconozco. Miedo que mantiene el ancla en su lugar. Es el miedo a la niebla. El miedo a lo desconocido. El miedo a que, si dejas ir este recuerdo, no habrá nada más. Se siente más seguro estar anclado en fantasma que vagar a la deriva en la incertidumbre. Reconoce es miedo con compasión. Es el miedo profundamente humano. Y ahora, realizamos acto de valencia silenciosa. Leavemos el ancla. Imaginate. De pie en la proa de tu barco, con las manos en la fría manivela de giro del cabrestante. Es pesada. Está rigida por el desuso. Pero encuentras una fuerza que desconoces tener. La fuerza de querer vivir en la realidad, no en el recuerdo. Respiras hondo, tranquilizando una respiración de puro courage. Y empiezas a girar la manivela. Con un gran gemido, la cadena comienza a moverse. Eslabon, se eleva desde las profundidades invisibles. Cada eslabon carga un recuerdo, una esperanza, una fantasía. Miralos emerger del agua, el recuerdo de una risa compartida. La esperanza de una disculpa, la fantasía de una vida diferente. No las estás distrayendo. Simplemente estás liberando su dominio sobre ti. Las estás trayendo a la luz y dejándolos siente la tensión en tus brazos, pero sigue girando. Este es el proceso de liberación. Finalmente, con un gran chapotillo, el ancla rompe la superficie del agua. Es libre. Y tu barco por primera vez en mucho tiempo, también es libre. Empieza a derivar. La niebla no se ha disipado. And no puedes ver la orilla. No sabes a dónde vas. Pero te mueves. Ya no luchas contra la corriente. Te unes a ella. Estás vivo en la vasta, misteriosa y auténtica realidad del momento presente. ¿Qué puerto fantasma estás anclado? Puedes tener el courage de levar el ancla, incluso sin ver con claridad a través de la niebla, confiando en que las corrientes te guiarán a una verdadera orilla. A medida que nuestro barco comienza a navegar, libremente, liberado del yugo del pasado, finalmente estamos presentes en nuestras propias vidas. Pero el viaje no ha terminado. Las tormentas que hemos capado y los largos ecos de estar anclados en el mismo lugar pueden haber dejado su huella. Quizás sintamos que el barco de nuestro ser está dañado, que estamos agrietados, que nuestra canción se ha perdido. El siguiente paso de nuestra sanación entonces es descubrir el valor de nuestra propia y hermosa fragilidad y aprender que incluso un instrumento roto puede ser la fuente de una música nueva y profunda. Hemos lavado el ancla. El barco de nuestro ser, liberado del puerto fantasma del pasado, ahora navega libremente en las aguas del presente. Hay una gran liberación en esto. Una sensación de movimiento tras ecos de estancamiento. Pero en esta libertad también nos enfrentamos estado de nuestra embarcación. Las tormentas que hemos soportado han dejado sus huellas.
El largo tiempo que pasamos anclados en la niebla ha pasado factura. Miramos las vilas y vimos lágrimas. Miramos el casco y vimos cicatrices. Nos sentimos agrietados, danados, fundamentalmente alterados respecto a la embarcación pristina que zarpó al principio. Un pensamiento doloroso puede surgir en este nuevo espacio despejado. Estoy roto, y no estoy completo. Mis mayores días quedan atrás y mi propósito se ha perdido. Creemos que nuestro valor reside en nuestra impecabilidad, y ahora, ante nuestra propia, hermosa imperfección humana, guardamos silencio, convencidos de que un instrumento roto ya no puede hacer música. Nuestro trabajo ahora es desafiar esta creencia central, descubrir que nuestras gritas no son el final de nuestra canción, sino el comienzo de una melodía nueva, más profunda y absolutamente única. En un monasterio encaramado en una montana, tan alta que las nubes a menudo parecen una suave alfombra, vivía un joven monje llamado Ren, mientras otros encontraban su camino hacia la quietud mediante el silencio o el estudio de textos antiguos. Ren lo encontró en la música. Era un flautista talentoso. Su instrumento era una sencilla flauta de bambú oscuro y liso, pero en sus manos se convirtió en un conducto para algo sagrado. La había cuidado durante años, puliéndola con aceite de camellia, hasta que brilló con un brillo profundo y sereno, con su superficie alisada por el desgaste de sus dedos. Para Ren, la flauta no era un objeto, era parte de su propio cuerpo, una extensión de su aliento, una segunda voz para su alma. Cuando Ren tocaba, el silencio se cernía sobre el monasterio. Se sentaba en el patio al atardecer, y de su flauta emanaba un torrente de música tan pura y clara que parecía la luz de la luna líquida. Sus melodías eran intrincadas, impecables y profundamente relevantes. Hablaban de grolas alzandos, de nieve silenciosa, de la quietud perfecta en el corazón de la existencia. Esta música era la ofrenda de Ren, su don, su identidad. Él era el flautista. Su sentido de valía, su conexión con la comunidad y su propio orgullo espiritual estaban profundamente entrelazados con su capacidad para producir estos sonidos perfectos y etéreos con su instrumento perfecto y impecable. Él era el vehículo para una canción perfecta, .entonce. Es mañana, el mundo se quebró. Sucedió de la forma más común. Mientras Ren cargaba cubos de agua del pozo, su manga se enganchó en el borde de una mesa baja, donde había dejado su flauta. Oyó un pequeño, casi insignificant ruido, seguido de un seco y agudo o la flauta rodó de la mesa y golpeó el frío suelo de piedra. El sonido no fue dramático, pero la atravesó el corazón a Ren con un miedo inmediato y repugnante. Dejó los cubos y corrió hacia ella, con manos temblorosas al recogerla. Allí estaba una delgada línea oscura que corría como una vena irregular a lo largo del bambú liso y reluciente. Una fractura fina que comenzaba cerca de la boquilla y se exiguiba hasta la mitad. Para alguien ajeno a la flauta, podría haber parecido una pequeña imperfección, una pequeña cicatriz. Para Ren era una herida mortal. Se elevó la flauta a los labios, con la respiración entrecortada. Intentó tocar su melodía favorita, la que imitaba el canto del viento en los pinos. Pero el sonido que salió fue un horror. Vaya las notas que formaba, había un leve silbido, una fuga constante y etérea. La pureza se había esfumado. La claridad se había hecho añicos.
la voz de su alma ahora tenía un sitio roto y salvante. Su flauta ya no podía cantar su canción perfecta. Estaba arruinada. Un profundo silencio descendió sobre la vida de Ren. No intentó tocar la flauta de nuevo. La envolvió cuidadosamente en un trozo de seda negra, y la colocó en un rincón de su pequeña celda, como un cuerpo dispuesto para un funeral. Morala era contempla su propio fracaso. En su mente, el propósito de la flauta era único, producir una melodía perfecta. Como ya no podía cumplir ese propósito, ahora era inútil. Era solo un trozo de bambú roto. Para su dolor, no era solo por el instrumento. Proyectó su fragilidad sobre sí mismo. Él era la flauta rota. El fue quien ya no pudo producir la canción perfecta. Su don se había esfumado. Su valor único para el monasterio, lo único que lo hacía especial, se había hecho añicos en él. Suelo de piedad se retiró de la comunidad, con la mirada, antes brillante, ahora abatida. El patio nocturno quedó en silencio. Los demás monjes extragaban la música, pero veían el profundo e inaccesible dolor en Ren, y no sabían qué decir. Ren había vinculado todo su valor a una función específica, a una estrella definición de perfección. Y ahora que había desaparecido, creía que su valor también se había esfumado. Era un músico silencioso, un alma silenciada, convencido de que no tenía nada más que ofrecer. ¿Con qué frecuencia nos hacemos esto? Sufrimos en Reeves. Una carrera profesional termina. Nuestra salud se deteriora. Una relación se rompe. Nuestras capacidades físicas cambian con la edad. Y nos declaramos rotos. Teníamos una idea específica de nuestro propósito, una canción única que debíamos cantar. Y cuando las circunstancias la imposibilitan, guardamos silencio. Vimos la grieta, la imperfección, el cambio, y lo etiquetamos como dano. Creemos que nuestro valor residía en ser un recipiente perfecto y intacto. Envolvemos nuestra aparente fragilidad en un manto de vergüenza y la ocultamos, convencidos de que ahora somos intactos. Hay una sabiduría profunda y gentle en la estética. Zen japonesa de wabi sabic ofrece un poderoso antídoto contra este tipo de pensamiento. WABI-SABI es una cosmovisión que encuentra una belleza profunda y conmovedora en lo imperfecto, impermanente y incompleto. Es la belleza de lo modesto y humilde, la belleza de lo poco convencional. Es la apreciación serena e intuitiva del paso del tiempo y del ciclo natural de crecimiento y decadencia. Es la belleza de una vieja puerta de jardín cubierta de musgo. La forma irregular de un tazón de té hecho a mano. Los colores apagados de una joya de otoño. Desde una perspectiva occidental, que a menudo valora la perfección, la simetría y la novedad. Una grieta es un defecto. Desde una wabi sabi, desde una perspectiva más amplia, una grieta puede ser la parte más interesante de la historia. Es una marca histórica. Es evidencia de un viaje. Demuestra que el objeto ha vivido. Es lo que lo hace único. No flautas impecables, producidas en masa, son idénticas. Pero solo hay una flauta con esta grieta especifica su imperfección, es la firma de su autenticidad. Aplicar esto a nuestras propias vidas es un acto radical de autocompasión. Las cicatrices en nuestro cuerpo no son defectos, son la historia de nuestra supervivencia. Los fracasos profesionales no son marcas de vergüenza, son lecciones que nos infunden sabiduría. El sufrimiento que hemos padecido no es señal de que no somos dignos de amor.
Isla grieta que puede dar paso a una compasión más profunda. En nuestro corazón esta wa sabemos, en que nuestro valor no reside en nuestra perfección imaginada. Nuestra belleza más auténtica y profunda reside en nuestras imperfecciones, en nuestra resiliencia, en la historia única y auténtica que nos cuentan las gritas que hemos acumulado. La clave no es evitar las gritas, sino aprender a ver su belleza. El monasterio estaba dirigido por una anciana abadesa, una monja zen llamada Koto, cuya sabiduría era tan profunda y serena como la montaña misma. Ella había visto como la luz de Ren se apagaba y comprendió la naturaleza de su dolor. Una tarde, llegó a su celda. Él estaba sentado en silencio, mirando la pared. Vio la figura envuelta en seda en la esquina. Sin decir palabra, se acercó y desenvolvía con cuidado la flauta rota. Ren se estremeció, como si tocara una herida abierta. Levantó la flauta y la luz, examinando la fina y oscura grieta. No suspiró. De lástima. Su expresión era de entero sereno y apreciativo. No intentó arreglarla. No se ofreció a comprar una nueva. En cambio, hizo algo extraño. Sostuvo la flauta no como un instrumento de viento, sino horizontalmente como una batuta. Se acercó a una gran olla de barro vieja que estaba en un rincón de la celda. Sosteniendo la flauta como una baqueta, comenzó a golpearla suavemente contra el borde de la olla. Un sonido suave, huco y reson antidot restiu y las cuerdas de la pequeña habitación. Usó el cuerpo largo y liso de la flauta para crear un tono profundo y terroso. Luego, la giró y usó el extremo agrietado para golpear ligeramente el borde de la olla, produciendo una serie de suaves crujidos. Surja como joyas secas que resbalan sobre la piedra. Golpeó con los dedos el cuerpo del bambú, creando otra capa de sonido. Empezó a crear un ritmo. Era un latido simple y primario, el sonido de un corazón, el sonido de la lluvia, el sonido de caminar sobre la tierra. No era la música etérea y celestial que Ren había tocado una vez. Era la música de lo que es, la música de la textura, la música de la imperfección, la música de algo roto que encuentra una nueva voz. Toca un minuto y luego se detuvo. El último zumbido resonó. En el silencio. Se giró hacia Ren, cuyos ojos estaban abiertos de par en par al comprender algo. Y con cuidado, le devolvió la flauta. Su canción no ha terminado. Ren, dio con la voz tan tranquila como un estanque en calma. Solo ha cambiado. Ahora, te invito a traer esta historia a tu cuerpo, a tu corazón. En la quietud de decir, permití tomar conciencia de cómo te sientes roto. Con suavidad, sin juzgar, recuerda las partes de ti que se sienten agrietadas. Puede ser un cuerpo físico que ya no funciona como antes. Puede ser una cicatriz emocional de un trauma pasado. Puede ser la sensación de fracaso después de que un camino de vida diera un giro inesperado e indeciso. Puede ser la grieta de la soledad en el corazón. Simplemente permite que estos sentimientos, estos lugares, estén presentes. Por un momento, permitid lamentar la canción que solías cantar. Esta bien extraer la sensación de plenitud e integridad. Esta bien honrar el dolor de la ruptura. Siente la tristeza, la decepción, del espacio. Esto es parte de la sanación. Y ahora, realizamos la delicada alquimia de la mancha. Tomamos nuestra flauta rota. Imagina que sostienes esta parte de ti mismo. Este dolor físico, esta herida emocional, este fracaso percibido,
entes menos con inmensa reverencia y compasión. Observa su forma única, su historia específica, en lugar de preguntarnos, ¿cómo puedo arreglar esto? ¿Cómo puedo volver a ser íntegro? Plantémonos una pregunta nueva y más amplia. Preguntémonos lo que todo se planteó con sus acciones. ¿Qué nueva música puede crear esto? Observa de grieta, te herida, te imperfección. ¿Quizás te ha enseñado algo? ¿Vivir con dolor te ha hecho más compasivo con el dolor ajeno? ¿Es fracaso te ha dado una humildad que antes te faltaba? Esta cicatriz, es cambio de rumbo en tu vida, te ha obligado a encontrar una nueva fuerza, una resiliencia que nunca supiste que posees. Esta es la nueva música. No es la melodía aguda y perfecta de una flauta intacta. Es un ritmo más profundo y resonante. Es la música de la sabiduría, forjada en la dificultad. Es la música de la compasión, nacida del sufrimiento. Es la música de la autenticidad, interpretada por un instrumento que ha conocido la vida en toda su realidad. Caótica y hermosa, escalo ahora. Puede que no sea fuerte, puede que sea muy silencioso, puede que sea el latido suave y percusivo de un corazón que está dispuesto a amar, a pesar de haberse roto. Puede que sea el suave y susurrante sonido de un espíritu que ha aprendido a ser flexible, a doblegarse sin romperse del todo. Es la canción de la supervivencia, la canción de tu viaje. ¿Cómo ha cambiado tu canción? Puedes concentrar y escuchar la nueva música que tu vida está creando, no a pesar de las gritas, sino gracias a ellas. Puedes empezar a apreciar lo único, lo hermoso wabi-sabi, ritmo que solo ti en tu hermosa quebrantamento puedes tocar. A medida que aprendemos a escuchar la nueva música que llevamos dentro, aceptando nuestro estado cambiante y imperfecto, puede surgir una sutil inquietud. La mente, incluso cuando el corazón está en paz, adora preguntar, ¿por qué? Podemos quedar atrapados en un bucle, repitiendo el momento en que cayó la flauta, analizando sin cesar las causas, intentando desviar un mapa de un evento pasado, con la desesperada esperanza de que comprenderlo lo repare. Nos convertimos en los cartógrafos de un mundo perdido, olvidando vivir en el nuevo mundo que ahora habitamos. Empezamos a escuchar la nueva música. Sostenemos la flauta rota de nuestra propia experiencia y descubrimos que sus gritas no significan silencio, sino un nuevo ritmo, una canción más profunda y auténtica. Hay una fuerza serena en esta aceptación, una paz que surge de abrazar la hermosa e imperfecta historia de nuestras vidas tal como es. Sin embargo, incluso mientras el corazón encuentra su nuevo ritmo, la mente puede permanecer inquieta. La mente es una detective incansable, una buscadora obsesiva de razones. Puede aceptar que ha sucedido, pero luego queda atrapado en una pregunta interminable y repetitiva. ¿Por qué? ¿Por qué tuvo que ser la flauta? ¿Por qué se fue esa persona? ¿Por qué me atacó esa enfermedad? ¿Por qué me pasó a mí? Podemos quedar atrapados en el laberinto de nuestra mente, repasando sin cesar los pasos que nos llevaron al doloroso suceso, creando que, si logramos crear un mapa perfecto del pasado, de alguna manera podremos controlar nuestro dolor presente. Nos convertimos en el solitario cartógrafo de un mundo perdido, olvidando que nuestra verdadera vida nos espera en el territorio inexplorado del ahora. Nuestro viaje nos lleva ahora de la aceptación del corazón a la liberación de la mente. Se trata de soltar la agotadora necesidad de comprenderlo todo.
Se trata de comprender que algunas preguntas no tienen respuesta. Y que la paz no se encuentra en resolver el rompecabezas del pasado, sino en tener la valencia de cerrar el viejo mapa. Y comenzar a explorar el mundo que tenemos ante nosotros. En un reino bendecido por el sol y protegido por las montañas, vivía un hombre llamado Maestro Kai. Era el cartógrafo real, un cargo de inmenso honor, pues su reino valoraba el orden, el conocimiento y la certeza por encima de todo. Kai dedicó toda su vida a una única y monumental tarea, la creación y el constante perfeccionamiento del gran mapa del valle. Era una obra de asombrosa precisión, albergada en una gran sala circular que cubría toda una pared. En ella estaban dibujados no solo los caminos y ríos, sino también cada granja, cada árbol significativo, cada recodo de un arroyo, cada sendero de pastor da Kai. Era un hombre que creía en un mundo lógico y comprensible. Para él, el acto de cartografiar era un acto de maestría. Dibujar algo era conocerlo, colocarlo en su lugar. El gran mapa era más que pergamino y tinta. Era la sensación de seguridad colectiva del reino, un testimonio de su permanencia. Y para Kai, era la arquitectura de su propia mente, su identidad, su valía y su profunda creencia en un universo predecible estaban entretejidos en las intrincadas líneas de su impecable creación. El mapa demostraba que el mundo tenía sentido, y él era quien lo comprendía. Una primavera, tras un invierno, de nevadas inusualmente intensas en las altas cumbres, ocurrió lo inimaginable. El gran lago de montana que alimentaba los ríos del reino, contenido por una presa natural de roca milenaria, se desbordó. No fue una inundación, fue un cataclismo. Un muro de agua, lodo y piedra descendió sobre el valle con un rugido ensordecido. Y en una sola y aterradora noche, el mundo fue arrasado. El sol salió en una escena de transformación total. El próspero reino había desaparecido, sumergido bajo un vasto y silencioso lago. Solo quedaban los picos más altos, ahora transformados en una cadena de pequeñas islas desconocidas. El Maestro Kai sobrevivió. Lo encontraron aferrado a los restos de su propia mesa de mapas, arrastrada por la corriente hasta la ladera de lo que antes era una ladera y ahora una costa virgen y nueva. Al levantarse temblando y desorientado, contempló el nuevo mundo. Era una geografía caótica. Las líneas familiares de su vida habían desaparecido. La lógica de su mundo se había desvanecido. Contemplaba un paisaje vacío y extraño, y el dolor que sentía no era solo por la pérdida de su hogar, sino por la pérdida de su certeza. La destrucción de su reino fue también la destrucción de su mente. La obra de su vida, el gran mapa, era ahora una obra de ficción, un mapa para un fantasma. En las semanas siguientes, los demás supervivientes, prácticos y resilientes, emprendieron la ardua tarea de forjar una nueva vida. Construyeron refugios rudimentarios, fabricaron bolsas de pesca y comenzaron a explorar las nuevas islas en busca de agua dulce y fuentes de alimento. Miraban hacia adelante, impulsados por las necesidades del presente. Pero el Maestro Kai no se unió a ellos, se retiró a un mundo de su propia creación. Tras rescatar algunos valiosos rollos de pergamino y algunos tinteros que habían legado a la orilla, montó una pequeña y solitaria tienda de campaña, y allí comenzó la obra de su nueva vida. No estaba cartografiando el nuevo mundo, estaba recreando el antiguo, obsesivo y minuciosamente. De memoria,
Comenzo a debuar de nuevo el gran mapa. Trabajo desde el amanecer hasta el anochecer, moviendo la mano con una precisión febril. Debuyo el castillo del rey. Ahora a 30 metros bajo las aguas turbias. Debuyo el mercado con sus alegres toldos de colors. Debuyo el viejo punto de piedra, don los amantes solían encontrarse. Debuyo cada calle, cada casa, cada árbol de un mundo que había desaparecido para siempre. Cuando sus compañeros supervivientes acudían a él en busca de ayuda, los despedía con un gesto. Cuando la hablaban de un nuevo descubrimiento, una cala rica en peces, una isla con un manantial de agua dulce, no mostraba ningún interés. Su realidad era el pasado. Su presente estaba dedicado a la documentación meticulosa de un fantasma. Creía en la lógica rota de su dolor, que si tan solo lograba acertar con el mapa, si tan solo lograba comprender el mundo tal como era con perfecta claridad. Entonces, la insensatez de lo sucedido se resolvería de alguna manera. Estaba en guerra con la realidad. Y su alma era un boligraf o la trágica obsesión de cae. Es una poderosa metáfora de una trampa que la mente humana se tunda a sí misma. Cuando sufrimos una pérdida profunda o un trauma doloroso, la respuesta inmediata de la mente es exigir una explicación. Pregunta, ¿por qué? ¿Why no descansar hasta obtener una respuesta? Nos convertimos en detectives de nuestro propio dolor pasado. Repasamos la última conversación 1000 veces, analizando cada palabra, cada tono. Rastreamos la cadena de acontecimientos hacia atrás, buscando el error fatal, el punto donde las cosas salieron mal. Creamos intrincados mapas de culpa, atribuyendo la culpa a otros o lo más doloroso a nosotros mismos. Si tan solo hubiera dicho esto, si tan solo no hubiera hecho aquello. Creemos que esta reflexión mental es un trabajo productivo. Creemos que si tan solo encontramos la razón, si podemos resolver el rompecabezas lógico de nuestro sufrimiento, alcanzaremos una sensación de control y el dolor disminuirá. Pero esto es una ilusión. La búsqueda incesante del porqué es a menudo una forma de resistencia. Es una negativa a aceptar la naturaleza cruda, incontrolable, y, a veces profundamente ilógica de la vida. Es el intento valiente, pero condenado al fracaso, de la mente de imponer una narrativa nítida de causa y efecto a un evento caótico. Algunas cosas suceden por razones que podemos comprender. Para muchos de los eventos más profundos de nuestras vidas no. Las personas cambian, los accidentes ocurren, las enfermedades atacan. No hay por qué satisfactorio que pueda dar sentido a un cataclismo. La obsesión por crear mapas, la repetición mental interminable, no conduce a la paz. Conduce al agotamiento. Nos mantiene mentalmente encadenados al pasado, obligándonos a vivir en las ruinas de un mundo perdido en lugar de conectar con el nuevo mundo que reclama nuestra atención. El camino hacia la libertad reside en la práctica. Valiente de lo que a veces se llama aceptación radical. Esto no significa que tengas que estar de acuerdo con lo que pasa. No significa que tengas que aprobarlo o considerar lo bueno. Simplemente significa aceptar, en el nivel más profundo posible, la realidad de que, si sucedidos el cese de la discusión con la realidad, es la decisión consciente de abandonar la búsqueda agotadora de una razón. La aceptación radical es contemplar el vasto lago donde solía estar terreno, y, en lugar de intentar debullar lo que es bajo agua, simplemente aceptar la realidad del agua. Es el momento en que dejas la pluma.
Goblis el viejo mapa, y alzas la vista, hacia el nuevo. Una tarde. Una niña llamada Lina llegó a la tienda del maestro Kai. Había nacido en el campamento de la orilla. Jamás había conocido el antiguo reino. Para ella, el gran lago era el único mundo existente. Observa fascinada como el anciano degollaba meticulosamente un edificio con una alta torre. ¿Qué es eso? Preguntó. Era el castillo del rey. Dio Kai con una voz triste y seria. Lina apartó la mirada del debullo y la vasta extensión de agua vacía. El debullo no le decía nada. Era la historia de un país de cuentos de hadas. El tiro de su manga. Maestro Kai, dio con voz brillante y clara. El mapa del castillo es muy bonito, pero podría dibujar un mapa de la isla donde crecen las bayas silvestres, las grandes y dulces. Señaló una mancha verde a lo lejos. Un mapa de la cola donde encontramos las piedras más suaves para saltar. O del lugar en el acantilado donde las aguilas han construido su nido. A ella no le interesaba su mundo de recuerdos. Le pedía una guía para el mundo en el que realmente vivía. Sus preguntas sencillas y prácticas eran como piedras arrojadas al estanque quieto y estancado de su obsesión. Por primera vez en ecos, Kai se sorprendió por la absoluta inutilidad de su hermoso y perfecto mapa. No podía ayudar a nadie a encontrar una sola valla. Era un monumento a lo perdido, no una herramienta para lo que era ahora. Lina, al ver su confusión, metió la mano en el bolsillo y sacó un pequeño trozo doblado de pergamino limpio y en blanco que había encontrado. Lo aliso sobre la mesa, junto a su elaborado mapa fantasma. ¿Podemos dibujar este mundo? Preguntó. Era una pregunta simple, pero era la invitación más profunda que Kai había recibido jamás. Era una invitación a dejar atrás el pasado. Muerto y unirse al presente vivo. Levemos esta invitación en nuestras propias vidas. ¿Cuál es el mundo perdido que intentas mapear? ¿Qué evento doloroso, qué perdida, qué pregunta sin respuesta te mantiene ocupada, encovada sobre una mesa, dibujando los detalles de un pasado que ya no está? Imagina que estás en una tienda de campaña silenciosa, como el maestro Kai. Y ante ti, sobre la mesa, está el propio mapa de un mundo perdido. Quasi el mapa de una relación, con cada recuerdo feliz y cada discusión dolorosa meticulosamente dibujados. Quasi el mapa de una carrera que perdiste, mostrando cada éxito y cada giro equivocado. Quasi el mapa de una época en la que gozabas de buena salud, con cada detalle de esa vida anterior registrado. Observalo. Observa la increíble energía, las horas de reflexión, la profunda emoción que has invertido en crear este mapa. Da un lugar desaparecido. Reconoce la intención detrás de esto. Tu mente solo intentaba proteger. Intentaba dar sentido a lo sin sentido. Intentaba encontrar un terreno firme en medio de una inundación. Agradecimiento su diligente trabajo protector. Y ahora, con gran delicadeza, es hora de soltar ese trabajo. Imagina que tus manos alcanzan el mapa. No es un acto de aire en el olvido. Es un acto silencioso y compasivo de liberación. No estás distrayendo tu historia. Simplemente estás dejando de ser su prisionero. Lentamente, deliberadamente, haces el primer clic. Y el hacho, te dices en silencio. Libero la necesidad de entender el porqué. Lo dobles de nuevo. Libero la carga de revivir el pasado. Lo dobles una y otra vez. Hasta que este vasto complejo y agotador mapa se conviera en un cuadrado pequeño.
ordenado y manageable. Ya, no es un mundo en el que vivir. Es simplemente una parte de tu historia. Puedes guardar es mapa doblado en un rincón tranquilo de tu corazón. Esta hoy si necesitas recordar, pero ya no es tu guía por hoy. Levanta la mirada de la mesa. Ante ti, como el pergamino que te ofreció la niña, está el momento presente. Es vacío, es inexplorado, es desconocido. Y aquí es don realmente transcurre tu vida. El aire que respiras ahora mismo no es el aire del pasado. La luz que ves no es la luz de un recuerdo. Es el aire y luz del ahora. Aquí, en este territorio inexplorado, es donde crecen las bayas. Aquí es donde anadan las aguilas. Aquí es donde se puede tejer tu futuro. ¿Intentas navegar el presente usando un mapa del pasado? ¿Te atreverías a doblar el viejo mapa y empezar a explorar el territorio en el que te encuentras? Incluso mientras desmontemos los mapas de nuestras penas pasadas, quizá descubramos que algo más nos mantiene aferrados. No estamos atados a un mundo perdido, sino a uno prometido. Nos agobian las palabras de otros, los futuros que nos ofrecerán, futuros que nunca llegarán. Descuida el peso de una promesa incumplida, y el siguiente paso de nuestro viaje es aprender a dirla por fin. Hemos plegado al mapa del mundo perdido. Hemos liberado con suavidad nuestra mente de la tiranía del porqué, del agotado trabajo, de trazar un pasado que se ha ido para siempre. Una nueva calma puede entrar en nuestro ser cuando dejamos de discutir con la realidad. Ya no estamos mentalmente atados al cataclismo que cambió nuestro panorama. Pero hay otro tipo de ancla, otro tipo de peso que puede mantenernos en nuestro lugar. No es un ancla de un pasado que fue, sino un futuro que se permitió para nunca. Luego, levamos las palabras de otros, sus votos, sus compromisos, sus promesas entusiastas, como pesadas piedras en nuestros bolsillos. El mundo ha seguido adelante, la persona que hizo la promesa se ha ido o ha cambiado, pero nosotros permanecemos, de pie al lado del camino, esperando fielmente, agobiados por el peso de una promesa que alguien más rompió, pero que nos hemos negado a abandonar. Este es el trabajo sagrado, y a menudo difícil, de dejar ir no nuestro propio pasado, sino un futuro que nos fue robado, y recuperar la energía que gastamos, esperando que se pegue una duda. En la mañana de su séptimo cumpleaños, un niño llamado Leo se despertó con el sol, con el corazón como un colibrí en el pecho. Hoy era el día de la promesa. Su padre, un hombre a menudo perdido en su propio clima, un hombre cuya presencia era como un rayo de sol raro, impredecible, le había hecho una promesa solemne. En el séptimo cumpleaños, había dicho, arrodillándonos para mirar a Leo los hoyos, construimos una cometa, no cualquier cometa, una gran cometa dragón, con hoyos feroces, y una cola tan larga como un río. La construimos juntos, y la volaremos desde la colina más alta. Para Leo, esta promesa no se trataba de un juguete. Era una promesa de tiempo, de trabajo compartido, del amor concentrado de un padre. Era la promesa de un día perfecto, un recuerdo al que aferrarse durante los largos y grises periodos de la ausencia de su padre. Mientras esperaba, vibrando con una energía que le impedía permanecer quieto, caminó por el pequeño jardín. Junto al sendero, encontró una piedra. Era una piedra perfecta, gris oscura y lisa, calentada por el sol de la mañana. Tenía la forma de una moneda gruesa,
y cabia en la palma de su pequeña mano como si estuviera hecha para ello. Decidió. Sería el corazón de la cometa. Un peso secreto, encajado en su estructura, para dar el equilibrio y resistencia contra el viento. Se guardó la piedra en el bolsillo, una muestra tangible de su alegría anticipación. La piedra era la promesa. Hecha salida. Estaba listo. La mañana se alargó hasta convertirse en una tarde larga y tranquila. La tarde se transformó en una noche fresca y azul. El padre no volvió a casa. Leo se sentó en el escalón de la entrada, con la piedra cada vez más pesada. En su bolsillo, observando el camino. El sol se puso. Salieron las estrellas. El cumpleaños terminó. La cometa nunca se construyó. Al día siguiente, Leo supo que su padre se había ido para siempre. Pasaron los ecos. Leo pasó de ser un niño a un joven tranquilo y atento. Su cuerpo se hizo más alto, su voz se volvió más grave, pero algo permaneció inalterado. Cada día, desde la mañana en que se ponía los pantalones hasta la noche en que se los quitaba, la piedra lisa y gris estaba en su bolsillo. Ya no era un símbolo de esperanza, era un monumento conmemorativo. Era la encarnación física de la promesa rota, la prueba tangible de la duda que la divide. Su peso contra su pierna era una presión constante y familiar, un dolor sordo, que resonaba con el de su corazón. Sus dedos la encontraban inconscientemente, recorriendo su superficie lisa, un gesto de acusación perpetua, silenciosa. La piedra se había convertido en su compañera de injusticia. Era el ancla que impedía que la herida sanara, que mantenía viva y presente la historia de su abandono. Seguía siendo aquel niño de 7 ecos, esperando. Y el peso de esa espera se había instalado en su ser. Sus amigos notaron que parecía inclinarse ligeramente hacia un lado, como si llevara una carga invisible. Y así era. Cargaba con el peso de una cometa que nunca se construyó, de una promesa que había sido más ligera que el aire para quien la pronunció, pero que se había vuelto tan pesada como el plomo para quien la recibió. Muchos de nosotros somos como Leo. Llevamos nuestra propia colección de piedras de promesa. Puede ser la piedra lisa y fría de un voto de fidelidad de una pareja que luego nos fue infiel. Puede ser el pedernal afilado de una promesa de protección, de un padre que nos abandonó a nuestra suerte. Puede ser el granito simple y pesado de la seguridad de un amigo. Estaría ahí para ti, antes de que desapareciera cuando la vida se puso difícil. Guardamos estas piedras en lo más profundo de nuestro corazón. Las tocamos en momentos de tristeza o aire, recordándonos la duda que tenemos. Esta persona me debe una disculpa. Y esa persona me debe una explicación. Esta persona me debe una vida que habría tenido si tan solo hubiera cumplido su palabra. La tragedia de esto es que, al aferrarnos a estas dudas, somos nosotros quienes permanecemos en prisión. Nos nombramos carceleros del fracaso de otra persona, pero al hacerlo, nos encadenamos a ella. Nuestra propia felicidad, nuestra propia paz mental, se vuelve condicional. Estar en paz cuando finalmente se disculpa. Podré seguir adelante cuando finalmente admita lo que hizo. Le damos la ley de nuestra propia libertad a la misma persona que nos lastimó. Estamos esperando el pago de alguien que está emocionalmente en bancarrota, esperando agua de un pozo que se secó hace mucho tiempo. La verdad es que puede que nunca pegue la duda. Puede que de siquiera la reconozca.
Puede que haya olvidado la promesa un momento después de hacerla. Y gastar nuestra preciosa y finita fuerza vital esperándolos, es darles el poder de arruinar no solo nuestro pasado, sino también nuestro presente y nuestro futuro. El gran acto de liberación espiritual en este contexto es cancelar la duda. Esto no es para ellos, es para ti. No se trata de perdonar en el sentido de decir, lo que hiciste estuvo bien. Se trata de perdonar en el sentido de decir, ya no cargaré con esto por ti, ya no permitiré que tu fracaso defina mi paz. Es una profunda declaración de autoestima. Es la afirmación de que tu propio bienestar es más importante que sus disculpas. Es el momento en que decides dejar de ser el incansable cobrador en pago de las dudas morales de otra persona, y, en cambio, usar esa energía para construir tu propia vida. Leo, ahora un joven sombrío con ojos que parecen reflejar una antigua tristeza, encontró trabajo cuidando los jardines de un pequeño monasterio en la montaña. Era un buen trabajador, tranquilo y diligente. Un monjmaer, un hombre llamado Jin, con un don por haber las cargas que la gente lavaba, observaba a Leo con frecuencia. Notó la mirada abatida del joven. Vio como la mano de Leo se dirigía instintivamente a su bolsillo. Vio azul casi imperceptible inclinación en su postura, como si un lado de él pesara más que el otro. Un día, mientras desherbaban un macizo de crisantemos, Jin preguntó en voz baja, ¿Qué llevas en el bolsillo, Leo? Te veo tocarlo 100 veces al día. Leo se sobresaltó. Nadie le había preguntado nunca. Dudó un momento, y luego secó lentamente la piedra lisa y gris. En voz baja y monótona, le contó al monje la historia de su séptimo cumpleaños de la promesa de la cometa dragon, de la interminable esper, a Jin escuchó con todo su ser, con los ojos llenos de una profunda y tierna compasión. Cuando Leo terminó, el monje no ofreció palabras de consuelo en de nojo hacia el padre. Simplemente miró la piedra en la mano de Leo. Es una piedra pesada para haberla cargado durante tanto tiempo. Tío, para la piedra no contiene la promesa de tu padre, solo contiene tu espera. La promesa eran solo palabras. Se la lavó el viento es mismo día. Ti eres el único que queda sosteniendo ese peso en su lugar. Se levantó y le hizo un gesto a Leo para que lo siguiera. Lo condujo fuera de los jardines, a través de una pequeña puerta de madera, por un sendero hasta un arroyo que corría y se precipitaba sobre las rocas. Su agua era clara, fría y llena de vida. Caminemos con ellos ahora. Abandonemos el jardín de nuestras viejas historias y acercémonos a la orilla de esta corriente. Siente la fresca bruma en tu piel. Escucha el sonido del arroyo. Es el sonido de la vida que nunca se detiene, que siempre avanza. Este es el sonido del momento presente. Ahora, te invito a mirar dentro de tu corazón. ¿Cuál es la piedra de la promesa que llevas dentro? Diga que la rati. Puede ser una promesa de amor rota, una promesa de lealtad traicionada, una promesa de seguridad violada. Siente su forma específica, su textura. ¿Es lisa y fría? ¿Es afilada y dentada? Reconoce lo que es, enta, dat imagina, ahora. ¿Qué sostienes esta piedra en la palma de tu mano? Abierta. Siente su verdadero peso. No es solo una piedra. Es el peso de todas las horas que has pasado esperando. El peso de toda la ira que has sentido. El peso de la amargura que ha tenido tu visión del mundo.
Esta es la energía que gastas cada día, consciente o inconscientemente, para mantener viva esta historia de duda. Centella. Reconoce lo que te ha costado con esto durante tanto tiempo. Ahora escucha las palabras del monje, como si te las dijeran directamente a ti. La promesa se acabó. Solo queda tu esperar. Dije que esa verdad sea siente en ti. Quien te hizo la promesa, no puede devolver los ecos de espera. No puede construir la cometa ahora. La duda es impecable. La única persona que puede liberarte de la carga de la duda eres ti. Y esta liberación no es para ellos. Es para ti. No se trata de decir que sus acciones fueron aceptables. Se trata de decir, ya no permitiré que sus acciones inaceptables agobien mi vida. Ya no levaré esta piedra por ellos. Estás parado. Al borde del arroyo. El agua es el fluir incesante de la vida, lista para fluir, lista para ser libre. Mira la piedra que tienes en la mano. Y ahora, toma la decisión. Por ti, por tu propia paz. Abre los dedos. Deja caer la piedra. Escucha el pequeño y final ruido sordo romper la superficie del agua. Observa cómo la corriente lo atrapa de inmediato, moviéndolo una y otra vez, limpiándolo de tus huellas, de tu historia, de tu dolor. Observa cómo se lo leva la corriente, convirtiéndose en una piedra anónima, más en el lecho de un río vivo, su poder sobre ti desaparecido. Para siempre. Ahora, siente tu mano. Nota su ligereza. Siente tu cuerpo. Observa tu postura. El peso ha desaparecido. Ya no te inclinas hacia un lado. Estás erguido, equilibrado y libre. La duda no ha sido pagada. Ha sido cancelada. Y ti, el creador, por fin eres libre. Q. ¿Promesa sigues esperando que alguien cumpla? Puedes sentir su peso en tu mano ahora mismo. ¿Te imaginas la sensación de abrir los dedos y soltarla? Soltar el peso de una promesa incumplida es un poderoso acto de liberación. Nos libera de estar atados al fracaso de una sola persona. Pero a veces nos encontramos en situaciones, relaciones o dinámicas donde la decepción no es un evento aislado del pasado, sino una realidad continua. No cargamos con una piedra de un día, sino que intentamos activamente sacar agua de una fuente que, en el fondo, sabemos que está contaminada. Nuestro próximo viaje es encontrar el coraje para alejarnos del pozo contaminado, sin importar cuando hayamos invertido en él, y aprender a encontrar sustento en otra parte. Hemos dejado caer la piedra de la promesa en la corriente del río. Hay una nueva ligereza en nuestro paso, un nuevo equilibrio en nuestra postura al alejarnos del peso de una duda que nunca nos correspondió cobrar. Nos hemos liberado de una promesa incumplida del pasado. Pero ¿qué sucede cuando la fuente de nuestro dolor no es un solo evento pasado, sino una realidad continua y presente? ¿Qué sucede cuando la decepción no es una piedra en nuestro bolsillo, sino algo que bebemos a diario? Podemos encontrarnos en relaciones, familias o situaciones donde cuidamos diligentemente el jardín de nuestro propio bienestar. Pero todo lo que plantamos parece marchitarse. Dedicamos todo nuestro amor, nuestra energía y nuestra esperanza a este jardín, sin sospechar jamás que la misma fuente de alimento de la que dependemos está envenenando silenciosa y constantemente las raíces. Nuestro próximo viaje, entonces, es encontrar el coraje para inspeccionar el agua, y si está contaminada, dejar de beberla, sin importar cuando hayamos invertido en la belleza del pozo. En un pequeño y apretado valle,
vivia en jardinero lamado. Silas. Ira un hombre que el alma hablaba el lenguaje de la tierra y los del sol. Su devoción era absoluta. Su jardín era un lugar de una intención sobrecogedora. Un lienzo dan pintaba con pétalos y joyas. Cultivaba rosas con flores tan profundas y aterciopeladas que parecen albergar el crepúsculo en su interior. Y hileras de hortalizas tan cuidadosamente cuidadas que parecen un bordado verde sobre la tierra oscura. Este jardín era la geografía de su corazón. Era su ofrenda de amor al mundo. Y volcaba cada gramo de su ser en su florecimiento. El alma de este jardín era un único y antiguo pozo que se alzaba en su centro. Era un hermoso pozo, revestido de piedras pulidas por el tiempo y cubierto de suave musgo verde. Era el pozo que su padre había usado, y su abuelo antes que él. Era un símbolo de herencia, de continuidad, de una fuente profunda y confiable. Para Silas, el pozo era un artículo de fe. Era la fuente. Su agua era la vida misma. Cada mañana, realizaba su ritual sagrado, bebiendo el cubo de madera a la fresca oscuridad y secando al agua clara y cristalina. Luego recorría su jardín, regando cada planta con una dedicación que era una forma de oración, susurrando palabras de aliento a la florescente vida que lo rodeaba. Por el pesar de su incansable devoción, algo iba muy mal. El jardín estaba enfermo. Las hojas de sus amados rosales estaban amarillentas y curvadas en los bordes, como si las hubiera afectado una plaga secreta. Las flores, al florecer, eran pálidas y frágiles, y sus pétalos caían casi al abrirse. Sus verduras estaban atrofiadas, y tenían un ligero sabor amargo. Una extraña languidez, una omnipresente falta de vitalidad, se echaba sobre todo el jardín. Un marcado y doloroso contraste con el vibrante amor que Silas derramaba en igualdad. Su confusión se transformó lentamente en una silenciosa desesperación. Concluyó que la culpa debía ser suya. No era un buen jardinero. Su amor no era lo suficientemente potente. Sus esfuerzos eran insuficientes. Así que redobló su trabajo. Se levantaba más temprano, se cuidaba hasta más tarde. Enriqueció la tierra con abono hasta que quedó negra y fértil. Defendió sin descanso cada pequeña maleza. Midía el agua de cada planta con precisión científica. Estaba agotando hasta los huesos, con la espalda dolorida y el espíritu cada vez más pesado. Todo en un intento por curar los síntomas mientras. Cada día, sin saberlo, administraba la causa misma de la enfermedad con cada cubo de agua vivificante. Nunca sospechó del pozo. El pozo era un hecho. Era la fuente. El problema estaba seguro. Tenía que estar en él. Que dolorosamente familiar es esto. Nos encontramos en una relación con una persona crítica, emocionalmente inaccesible o infinitamente exigente. Le dedicamos nuestro amor, nuestro apoyo y nuestra energía, con la esperanza de cultivar un hermoso jardín de conexión y intimidad. Sin embargo, nos sentimos constantemente agotados, ansiosos y disminuidos. Nuestras propias joyas se están volviendo amarillas. Y nuestro primer instinto, muy a menudo, es culparnos. Si tan solo fuera más paciente, más comprensivo, menos necesitado, más atractivo, entonces me querrían más. Entonces, el jardín florecería. Creemos que la culpa está en cómo cultivamos, no en el agua que recibimos. Nos contorsionamos. Agotamos nuestros propios recursos, mas esforzamos cada vez más por ser mejores. Todo mientras nuestro propio bienestar se marchita.entonces, para Silas.
Lego el devastador momento de la revelación. Una tarde calurosa, abrazado de sed. Bebio directamente del cubo que había sacado del pozo. Por primera vez, lo saboreó de verdad, no como un trago sin sentido, sino con conciencia. Y lo detectó. Una amargura leve, casi imperceptible. Un regusto fuerte y metálico que le cubría la lengua. Y en ese instante, toda su visión del mundo cambió. El problema no era su esfuerzo. El problema no era la tierra. El problema no eran las plantas. El problema era el agua. La misma fuente de vida en la que había confiado ciegamente era la fuente del veneno. Dad su enfoque cambió con una nueva y frenética obsesión. Ya no era jardinero. Era purificador. Abandonó sus plantas, que ahora se estaban marchitando rápidamente. Toda su energía, todos sus pensamientos, se concentran en una única y imposible tarea: arreglar el pozo. Construyó filtros elaborados y toscos con arena y carbón, pasando horas vertiendo el agua a través de ellos. Leo en un viejo libro que la piedra caliza podía neutralizar la amargura. Así que pasó una semana acariciando pesadas rocas y bajándolas a las profundidades. Incluso, en sus momentos más desesperados, intentó resonar con el pozo, haciendo ofrendas de flores y cantando splicas en su oscura abertura, rogando que volviera a ser puro. Estaba enfrascado en una heroica, desgarradora y completamente inútil batalla con la geología. No sabía que en las profundidades de la tierra, el manantial que alimentaba su pozo pasaba por una gran vida inmutable de minerales amargos. No podía arreglar la fuente. Estaba gastando toda su fuerza vital intentando purificar una fuente que, por su propia naturaleza, estaba envenenada. Esta es la segunda trampa en la que caímos. Cuando finalmente dejamos de culparnos, a menudo recurrimos al proyecto de intentar arreglar a la otra persona. Nos convertimos en su terapeuta, su salvador, su mentor de vida. Creemos que si logramos amarlo lo suficiente, apoyarlo lo suficiente, resonar con él lo suficiente, podemos purificar su pozo. Podemos sanar su trauma, corregir sus patrones tóxicos, y convertirla en la fuente de agua pura y vital que tanto necesitamos. Dedicamos nuestra energía no en nuestro propio jardín, sino a la geología imposible del alma de otra persona. Y nuestra propia vida, nuestro propio bienestar, se descuida y se marquita lleno es proyecto absorbente, la enseñanza central aquí es una de las más difíciles y liberadoras de todo el camino espiritual. Es la práctica de la aceptación radical aplicada no a un evento pasado, sino a la naturaleza fundamental de otra persona o situación. Es la valencia de ver el pozo como es. El agua está contaminada, y no puedes arreglarla. Tu amor no puede arreglarla. Tus esfuerzos no pueden arreglarla. Solo ellos pueden hacer el trabajo profundo y interno de sanar su propia fuente, y puede que nunca elijan hacerlo. Tu responsabilidad no es purificar su pozo. Tu responsabilidad es con tu propio jardín. Y el acto más compasivo y vital que puedes realizar es dejar de beber el veneno. Esto no es un acto de ira, castigo o fracaso. Es un acto de profunda autoconservación. Es el momento en que finalmente decides que eres digno de agua, al otro lado de un muret de piedra vivía una anciana llamada Maya. Su pequeño jardín era una joya vibrante y rebosante de vida. Había observado los frenéticos esfuerzos de Silas durante meses. Primero con sus plantas, luego con su pozo,
toca el corazón lleno de una silenciosa compasión. Conoce el secreto del agua del valle. Una mañana, justo cuando el cielo cambiaba de gris a lavanda pálido, ella lo llamó. Silas, dio con voz suave. Deja tu trabajo un momento. Ven a ver mi jardín. Agotado y derrotado, camino con dificultad hacia su puerta. Contemplo sus plantas florescentes, con sus hojas verdes y brillantes, y sintió una punzada de desesperación. Tu pozo es una bendición mía. Dio con voz grave. El mío está maldito. Maya sonrió con dulzura y complicidad. No tengo. Pozo, dio. Silas lo miró confundido. Pero entonces, ¿cómo beben tus planes? La hizo un gesto para que se acercara y señaló la gran hoja ahorcada de una cal. En su centro, y aferradas a cada borde, había docenas de diminutas y perfectas esferas de agua. Cada una un prisma que captaba la primera luz del día. Aquí, susurró, como para no perturbar algo sagrado. Este es mi pozo. Explico que se levantaba antes del amanecer todos los días. Con un pano suave y limpio, recorría su pequeño jardín, sacando suavemente el rocío matutino de las hojas de sus plantas y depositando la humedad acumulada en una pequeña maceta de barro. Era un proceso lento y meditativo. No produce grandes cantidades de agua, solo una pequeña y preciosa cantidad. Pero era perfectamente pura. Era un regalo del cielo, no una pena de las profundidades de la tierra. No puedes cambiar la geología. Del valle, Silas, dio con dulzura. Pero el cielo ofrece un regalo cada mañana a quienes están dispuestos a buscarlo y tienen la paciencia de recogerlo. Acompañemos a Silas en este momento. Sentimos el peso de nuestro propio agotamiento por intentar arreglar un pozo envenenado. Y escuchemos la dulce invitación de Maya a buscar el rocío. ¿Cuál es el pozo central en tu vida del que has estado tratando de obtener tu alimento emocional o espiritual? Una relación, una dinámica familiar, un trabajo, una comunidad. Y si eres realmente honesto contigo mismo, si saboreas el agua sin ilusiones, ¿has empezado a sospechar que está contaminada? ¿Te deja con energía y vitalidad? ¿O te deja un regusto amargo de decepción, ansiedad y acuento? Reconocer esto es doloroso. Implica un profundo dolor por el pozo que deseamos tener. Permitid sentir es dolor, pero no dejes que te mantenga atado a la fuente del veneno. Imaginad, ahora mismo, tirando el pesado cubo de madera. Imaginad soltando las cuerdas, los filtros, las intiles herramientas de purificación. No estés abandonando a nadie. Simplemente estés eligiendo dejar de abandonarte a ti mismo. De permiso para aliarte del pozo. Y ahora, dirige tu atención al mundo que te rodea y empieza a buscar el rocío. El rocío son las pequeñas, a menudo ignoradas, y absolutamente puras fuentes de alimento que están disponibles para ti en todas partes, todos los días. No liga en un torrente, sino en diminutas y brillantes gotitas. ¿Dónde se acumula el rocío en tu vida? Quizás si la sonrisa breve y sincera de un desconocido en el mercado. Y esa es una gota. Quizás si el cariño silencioso e incondicional de una mascota, acurrucada a tu lado. Y esa es otra gota. Quizás son 5 minutos escuchando una pizza. Musical que te liga al alma. La calidez del sol en tu piel. La amabilidad genuina en la voz de un colega. La profunda satisfacción de dedicarte a una afición que amas. El consuelo de una línea en un libro que te hace sentir comprendido. Estas
Son las gotas de rocio, individualmente, parecen nada. No parecen suficientes para sostener una vida. Pero el jardín de Mayan nos enseña lo contrario. Cuando desviamos nuestro enfoque de la única gran fuente contaminada, y comenzamos la práctica paciente y meditativa de recoger estos pequeños momentos de gracia, empezamos a nutrirnos de una nueva manera. Empezamos a extraer nuestra vida no de una fuente única y poco fiable, sino del vasto y generoso cielo de nuestra propia conciencia. Nuestro bienestar ya no depende de arreglar una persona o situación irreparable. Se convierte en nuestra propia práctica, suave y diaria. Sacas agua de un pozo envenenado, con la esperanza de que algún día se purifique. ¿En qué otro lugar podría estar acumulándose en tu vida, ahora mismo, el rocio de la bondad, y el amor, esperando a que lo notes? A medida que aprendemos a aliarnos del pozo envenenado, y nutrirnos del rocio, comenzamos a sanar. Nuestras joyas recuperan su color. Pero incluso al aliarnos, podemos notar que el amargo sabor de esa agua persiste. Las palabras duras, los juicios críticos que hemos reprimido durante tanto tiempo, pueden seguir resonando en nuestra mente. Puede que hemos abandonado la fuente, pero hemos lavado esos ecos con nosotros. El siguiente paso de nuestro viaje es limpiar nuestro mundo interior de estos ecos. Dejar de acumularlos y permitir finalmente que surja un silencio verdadero y sanador. Hemos dado el valiente paso de aliarnos del pozo envenenado. Hemos tomado la decisión consciente de dejar de beber de una fuente que nos debilita y hemos comenzado la práctica suave y paciente de recolectar el rocio puro que nos nutre en los pequeños momentos de gracia que pasamos por alto en nuestras vidas. Una energía nueva y más saludable puede comenzar a fluir dentro de nosotros. Pero incluso mientras recorrimos este nuevo camino, podemos sentirnos atormentados. El amargo sabor del agua puede persistir en nuestra memoria. Las palabras duras, los juicios críticos, las declaraciones de nuestra inutilidad que nos tragamos. Durante tanto tiempo, no se desvanecen simplemente. Se convierten en ecos que resuenan en los canones ahora silenciosos de nuestras mentes. Podemos dejar atrás la fuente de la toxicidad, solo para descubrir con horror que nos hemos convertido en nuestro propio torturador, gritando los viejos insultos en el silencio, asegurándonos de que el dolor nunca nos abandona del todo. Nuestro próximo viaje es hacia este canyon interior, para encontrarnos con el coleccionista de ecos que vive dentro de todos nosotros, y para aprender el profundo arte de dejar que los ecos se desvanezcan, imaginando un hombre que, tras una profunda traición, buscó la soledad en el corazón de un gran cañón. Las imponentes paredes de roca, esculpidas por milenios de viento y agua, la ofrecieron una fortaleza contra el mundo que lo había herido. Al principio, el profundo silencio fue un bálsamo, pero pronto se convirtió en un reflejo de su propio vacío interior, una quietud inmensa y solitaria que amplificó su dolor. Un día, en un paroxismo de dolor y ira, gritó las palabras que la habían dicho, las palabras que lo habían llevado al exilio. No eres nada. Y el cañón respondió, no, eres nada, nada. Las palabras volvieron a él, claras y nítidas, proyectadas desde las paredes de roca. En ese extraño instante, el hombre sintió un destello de conexión. El eco fue una respuesta. Era una voz en el vacío. Ya no estaba completamente solo. El cañón le hablaba. Había descubierto una magia oscura y poderosa. Este descubrimiento
Se convirtió en su nuevo propósito, su obsesión. Pasaba los días pasando profundo del canon, recogiendo ecos, gritaba cada palabra cruel, cada juicio doloroso que había recibido a la roca impassible. Siempre estarás solo, gritaba, while canon lo afirmaba. Sola, sola, eres un fracaso. Rugía, while canon le daba la razón. Fracaso, fracaso. Aprendió los secretos del canon, los puntos precisos. Donde solo grito podía fragmentarse en una docena de respuestas superpuestas, creando una sinfonía de autodesprecio. Los ecos se convirtieron en sus compañeros, su coro, la banda sonora de su vida. Ya no era un hombre solitario en un lugar silencioso. Era el director de la orquesta de su propio dolor, y el ruido constante llenaba el vacío que tanto temía. Con el paso de los meses y los ecos, una extraña y trágica transformación se produjo en la mente del hombre. Empezó a olvidar su propio papel en este ritual diario. Olvidó que era el quien gritaba. Los ecos, que eran meras reverberaciones huecas de su propia voz, se convirtieron por él en la auténtica voz del canon. Llegó a creer que vivía en un lugar maligno, un mundo cruel y crítico que aprovechaba cualquier oportunidad para recordar sus defectos. Se despertaba por la mañana y pensaba, me pregunto qué cosas terribles me dirá el canon hoy. Olvidando que el canon solo le devolvía lo que él le daba. Su mundo interior de dolor se había proyectado tan completamente en su mundo exterior que ya no podía distinguir la diferencia. Lo atormentaba el sonido de su propia voz, y estaba completamente convencido de ser una víctima. Todos somos, en cierta medida, este hombre. El canon silencioso es el vasto espacio abierto de nuestra propia conciencia. Y los ecos son las palabras. Y los juicios dolorosos que hemos internalizado de nuestro pasado, de padres, maestros, parejas, compañeros. Un padre, en un momento de aire, dice, eres un vago. Un maestro, frustrado dice, nunca llegarás a nada. Una pareja, al despedirse, dice, eres imposible de amar. Estos son los gritos originales. Suceden una vez y luego se acaban. Pero, ¿qué hacemos? Nos adentramos en el canon de nuestra mente y los gritamos una y otra vez. Nos convertimos en el colector de ecos. En la psicología budista, existe un concepto llamado perpances, una palabra difícil de traducir, pero significa algo así como proliferación mental, elaboración conceptual, o la tendencia de la mente a inventar historias. La mente toma un solo evento simple, un momento de dolor, una palabra crítica, y prolifera. Construye mundos enteros a su alrededor. El grito original, eres un vago, se convierte en complejo tapes de ecos. Soy un vago, siempre lo he sido, nunca ser disciplinado. Por eso fracaso en ese proyecto. Por eso esa persona no me respeta. Tengo un defecto fundamental. Simplemente soy un vago. Tomamos un grito y creamos mil ecos. Cada uno reforzando al interior. Hasta que vivimos en una cacofonía rugente de nuestra propia creación. Esta es la naturaleza de la voz que solemos llamar crítico interno. La imaginamos como una entidad independiente, un juez que vive dentro de nuestras cabezas. Para la mayoría de las veces, es crítico interno es simplemente el coleccionista de ecos. Es una colección de viejas grabaciones, una lista de reproducción, de heridas del pasado. Y somos nosotros quienes seguimos presionando play. Lo hacemos por costumbre. Lo hacemos porque, como el hombre en el canon, el ruido se siente más familiar, más sustancial.
Q el vasto y intimidante silencio del simple ser. Para romper el ciclo, no debemos discutir con los ecos. Simplemente debemos dejar de gritar. Un día, el hombre del Canaan ascendía por una cresta alta, buscando un nuevo lugar con una estica interesante. Al doblar una esquina, se quedó paralizado. Allí, en una amplia cornisa soleta, había otra persona. Era una ermitaña, una mujer con un rostro profundamente sereno, que simplemente estaba sentada. No gritaba, no recogía. Simplemente respiraba con la mirada suave y la postura relajada. El hombre se sintió perturbado por su presencia, por su silencio. Era un desafío a toda su visión del mundo, para demostrarse a sí mismo y a él la verdadera naturaleza de este cruel lugar que habitaban. Se cubrió la boca con las manos, lanzó su grito más ensaado y venenoso. A nadie le importas. Las palabras resonaron por el Canaan, impactaron contra la pared del fondo y regresaron en una cascada de sonido. Se preocupa por ti, por ti. El hombre miró a la ermitaña, esperando verla estremecer, verla coincidir con el veredicto del Canaan. Pero ella no hizo nada, ni siquiera pareció notarlo. Permaneció en un profundo silencio. Molesto, el hombre volvió a gritar, esta vez más fuerte. De nuevo, los ecos llenaron el aire. Y de nuevo, la ermitaña permaneció impasible. Su paz era una contradicción exasperante. ¿Cómo podía estar tan tranquila cuando las mismas rocas la insultaban? Los gritos del hombre se volvieron frenéticos, desesperados. Pero el silencio del ermitaño era más poderoso que su propio grito. Finalmente, exhausto y confundido, guardó silencio. Simplemente se quedó allí, observándola, con la respiración entrecortada. Y en el silencio que finalmente se había permitido, algo nuevo sucedió. Por primera vez en ecos, oyó otros sonidos. Oyó el susurro del viento en rascas en la cima de una roca. Oyó el agudo y solitario grito de un halcón que volaba en círculos en las corrientes térmicas. Oyó el tenue y musical murmullo del agua de un manantial oculto en algún lugar de las PROF, Esta. Se dio cuenta de que sus gritos, su obsesión con los ecos, habían sido tan fuertes durante tanto tiempo que habían ahogado la suave y natural música del Canaan. El Canaan no era un lugar hostil, era solo un lugar. Tenía su propia canción tranquila. Simplemente, nunca había estado lo suficientemente calado como para ola. La ermitaña, con su ejemplo, le había enseñado lo único que necesitaba. Saber. La única manera de silenciar los ecos es dejar de hacerlos. Convertámonos ahora en ermitaños de nuestra mente. Encontremos ese rincón tranquilo y solado dentro de nosotros. Un lugar de conciencia estable. Y sentémonos. Leva tu atención hacia tu interior, al vasto espacio de tu propia conciencia. Simplemente escucha. ¿Cuáles son los ecos familiares que resuenan en tu mundo interior? Puedes oír el eco tenue y persistente de no eres lo suficientemente bueno. Lo suficientemente bueno. Puedes oír el eco de siempre te equivocas. Te equivocas. No juzgues los ecos. No discutas con ellos. Por ahora, simplemente obsérvalos como sonidos, como viejas vibraciones de gritos. Pas adostad. La práctica no es responder a los gritos. Gritar. Soy lo suficientemente bueno. Solo crea más ruido, más ecos. La práctica es hacer lo que hizo el ermitaño. La práctica es calor. Es el acto simple y radical de elegir no participar en los gritos. Es la decisión de dejar de alimentar.
La maquina de ecos dot. Así que practicamos esto juntos por unos momentos. Deja que tu cuerpo se aquiete. Deja que tu respiración se tranquila. Y simplemente la intención. Durante las próximas respiraciones, no me gritaré las viejas palabras. Permanece que haya silencio. Al inspirar, sé consciente de la simple sensación física del aire entrando en tu cuerpo. Al exhalar, deja ir el habio, la compulsión, delinear el espacio con la estática familiar de la autocrítica al principio. Honores los ecos de los gritos del pasado. Tardan un poco en desvanecerse. No pasa nada. Déjalos estar. Some solo vieja energía. Que se disipa. No los persigas. No luches contra ellos. Simplemente permanecen quieted, concentrando en el ancla de tu respiración. Inhalando y exhalando. El silencio es la medicina. Y medida que los ecos se desvanecen, a medida que el espacio se vuelve más silencioso, escucha. Escucha profundamente. Que otros sonidos, los sonidos naturales de tu propio ser, suelen cuidar agotado. Puedes oír el ritmo constante, y feel de tu propio corazón, latiendo suavemente en tu pecho. Puedes sentir el suave zumbido de la energía en tus manos. La simple sensación de estar vivo. Puedes oír el susurro de una sabiduría más profunda. Una intuición silenciosa que siempre está agitando el ruido. Esta es la verdadera música de Canaan. Es una canción de paz, de resiliencia, de presencia simple y sin complications. Ha estado ahí todo el tiempo, esperando pacientemente que dejes de gritar. ¿Qué palabras gritas constantemente en el Canaan de tu mente? Puedes calarte un instante y escuchar los suaves sonidos que surgen cuando los ecos se desvanecen. Medida que aprendemos a calar los ecos interiores, podemos encontrar paz en nuestra propia compañía. Para entonces, nuestra mirada se vuelve hacia afuera y podemos percibir un dolor diferente. No es el dolor de un eco, sino el dolor del silencio presente de otro. Es el dolor de ser excluido, de enfrentar una puerta que una vez estuvo abierta. Para nosotros, pero que ahora está firme e inexplicable enterrada. Y podemos pasar ecos de nuestras vidas esperando en esa puerta, susurrando a la madera, suplicando que se abra de nuevo. Nuestro próximo viaje es encontrar la sabiduría para alejarnos de la puerta cerrada y ver el vasto campo abierto que tenemos detrás. Hemos entrado en el gran Canaan del yo y aprendido la sabiduría del silencio. Al cesar nuestros gritos frenéticos, hemos permitido que los ecos dolorosos del pasado se desvanezcan y, en su lugar, hemos comenzado a escuchar la música suave y auténtica de nuestro propio ser. En esta quietud interior se puede encontrar una paz profunda. Para nuestro viaje en esta vida, es un viaje entre mundos internos y externos. Y una vez que encontramos cierta paz interior, podemos ser aguda y dolorosamente conscientes de un silencio que se origina en nuestro exterior. Es el silencio de una puerta que se ha cerrado. Una puerta a una relación, una familia, una amistad dan antes éramos bienvenidos. Pero ahora estamos excluidos. El dolor ya no es un eco que creemos, sino una falta de respuesta, un muro sólido. De madera dan antes había un paso abierto. Y podemos encontrarnos pasando ecos de nuestras vidas acampados en el hombro, susurrando a la veta de la madera, esperando, suplicando y muriendo de hambre lentamente, olvidando que hay todo un mundo a nuestras espaldas. Este es el viaje de aprender a alejarnos de la puerta que no se abre y ver finalmente el vasto y fértil.
Campo de nuestra propia vida que nos espera. Imagina a una mujer llamada Lyra y imagina una puerta. Esta puerta era el centro del mundo de sin. Lyra estaba talada en una caoba profunda y cálida, y su superficie era testimonio de una historia compartida. Había grabados de soles y lunas, que representaban los días y las noches que habían compartido, divides entrelazadas que representaban su creciente conexión, de pajaros en vuelo que representaban sus sueños compartidos. Lyra conoce la historia de cada espiral y línea. Conoce la sensación fresca y pesada de su manilla de latín en su mano, la sensación específica y reconfortante. Hacer clic del pestillo al recibirla. Esta era la puerta a un hogar, a un amor, a una familia que era la base de su identidad. Cruzar esta puerta significaba ser conocida, estar a salvo, pertenecer. Lalas y el calor que emanaban al bris eran para ella. Lalas y el calor de la vida, misma.entonces. Un día, la puerta se cerró con leve. Quizás hubo una pelea, un malentendido que se convirtió en una fortaleza. Quizás hubo una traición. O quizás, lo más doloroso de todo, no hubo una razón clara. Solo una decisión silenciosa y decisiva de la persona del otro lado. El porqué dejó de importar ante la cruda realidad. La puerta estaba cerrada para ella. Cuando probó la leve, ya no encajaba en la cerradura. Cuando llamó sus nudillos golpeando la madera familiar, no hubo respuesta. Cuando gritó un nombre, su voz fue recibida con silencio impasible y aplastante. El calor, la luz, la vida que conoce, todo estaba salado para ella. La puerta, antago un símbolo de bienvenida, era ahora un monumento a su exclusión. Lyra no se fue. ¿Cómo iba a irse? Todo lo que importaba estaba tras esa puerta. Y así comenzó su vigilia. Se forjó una vida en la fría piedra del umbral. Su mundo, antes expansivo y lleno de posibilidades, se redujo al tamago de este juego. Y cargado espacial. Sus días transcurrían en un ritual de espera. Estudiaba los grabados de la puerta, sus dedos trazando los patrones de una historia que ahora parece una broma cruel. Recordaba las risas que una vez resonaron en el pasillo, las comidas compartidas, los momentos de tranquilidad. Le hablaba. A la puerta, su voz un susurro bajo contra la madera. Le suplicaba, le pedía disculpas, le negociaba. Por favor. Susurraba solo abra. Déjame volver a casa. Las estaciones cambiaron. El gran campo abierto tras ella estaba con la brillante y caótica vida de la primavera. Luego resplandece con el calor del verano. Luego se suavizó con el melancólico oro del otoño. Y finalmente durmió bajo un manto de nieve invernal. Lyra no notó nada, siempre de espaldas al campo. De su ser, cada gramo de su atención y energía estaba concentrado en la puerta. Era un acto de suprema y dolorosa concentración. Luego, creció la intensidad de su deseo, la fidelidad de su vigilia, eventualmente serían recompensadas. Creía que su espera era un acto de amor, de lealtad. Creía que si tan solo moraba el tiempo suficiente, lamaba con la suficiente suavidad, decía con la suficiente fuerza, la cerradura finalmente haría clic y la puerta se abriría. Había puesto su propia vida en espera, convencida de que la única vida que valía la pena vivir era la que la era arrebatada. Y se moría lenta y constantemente hambre en el umbral de un recuer diodad. La vigilia de Lyra es el retrato perfecto de un dolor que muchos conocemos íntimamente. Nos sentimos excluidos,
Un amigo, un hijo, un padre, un amante, nos ignoro o termina definitivamente una relación, dejándonos al margen de una vida que una vez fue nuestra. Y esperamos. Nuestras mentes se convierten en un torbellino de actividad, toda dirigida a esa puerta cerrada. Redactemos correos electrónicos y mensajes de texto largos y desgarradores que enviamos, morimos o enviamos y lamentamos. Mantenemos conversaciones imaginarias interminables en las que finalmente decimos la frase perfecta para que comprendan. Revisamos sus redes sociales en busca de pistas, señales de arrepentimiento, una grieta en su determinación. Toda nuestra prachada, vital y creativa fuerza vital, se canaliza hacia este único portal bloqueado. Existe una ley fundamental de la energía, que es tan cierta para el espíritu humano como para la física. Envía tu atención, fly to energía. Cuando pasas tus días concentrado en la puerta cerrada, envías un flujo constante de tu energía vital al vacío. Estás regando un muro de piedra, esperando que broten joyas. Estás alimentando con tu vitalidad una calle cerrada que no te devuelve nada. ¿Es de extraer que este estado sea tan agotador? ¿Es de extraer que nos sintiéndonos agotados, impotentes y estancados? El dolor del rechazo es la herida original, pero el dolor de la espera interminable es una herida que nos infligimos en nosotros mismos. Cada día, el gran punto de inflexión espiritual en este viaje no consiste en encontrar una ley mágica, en hay una contraseña secreta para abrir la puerta. Quienes están al otro lado tienen sus propias razones, sus propios miedos, sus propias historias. Su puerta es su responsabilidad. No puedes controlarla. Lo único que puedes controlar es la dirección de tu propia atención. El camino a la sanación no consiste en esforzarse más para abrir la puerta. Es el acto radical, valiente y amoroso de dar un giro. Es la decisión de dejar de alimentar un calén sin salida con tu preciosa fuerza vital. Es la decisión de dejar de morir de hambre en la puerta de otra persona y empezar a cultivar tu propio jardín. Esto no es una admisión de derrota. Es la declaración definitiva de tu propio valor dado un día, una maestra viajera, una anciana sabia. Con ojos que habían visto molpinas, se encontró con Lyra, que vigilaba con firmeza. La mujer vio la devoción, el dolor y el lento marchitamiento de la vitalidad en la joven. Se sentó en el escalón junto a Lyra, y, durante un largo rato, permanecerán juntas en silencio. Narrando hacia la puerta la maestra no le dio a Lyra, que se rindiera. No la amó tanta, en le dio que estaba desperdiciando su vida. Honró el amor que era la raíz de su dolor. Entonces, metió la mano en una pequeña bolsa que llevaba en el cinturón. En su palma arrugada yacha una semilla. Diminuto y común. Tienes una mirada poderosa, dijo la maestra, con una voz suave como el musco. Has estado intentando abrir esta puerta con la fuerza de tu deseo. Pero el deseo de un corazón, por fuerte que sea, no puede romper la madera seca. Tu amor no puede abrir una cerradura cerrada desde dentro. Miró desde la puerta hacia el vasto campo descuidado que había tras ellas. Has estado sentada al borde de un campo muy fértil, continuó. Esta puerta no es el único mundo. Tienes todo un mundo por cultivar, aquí mismo. Cerra suavemente los dedos de Lyra alrededor de la pequeña y dura semilla. El trabajo no está en la puerta, susurró. El trabajo está en la tierra. Tragamos este momento en nuestras vidas. Sintiendo sentados en ese umbral frío y duro. Y preguntémonos, ¿en qué puerta cerrada has estado esperando?
Permite la emigen de esa puerta surge entement. Puede ser la puerta a la aceptación de tus padres. La puerta al corazón de un ser querido. La puerta a una amistad que ha terminado. Observa sus details. Siente su realidad sólida y inquebrantable. Ahora, toma conciencia del flujo de tu propia energía. Siente como tu esperanza, tus pensamientos, tu ángel, tu fuerza vital flying desde hacia y esa superficie impasible. Siente el drainage. Siente el agotamiento. Reconoce como esta vigilia te ha alejado de otras partes de tu vida. Y ahora, observa el mundo a tus espaldas. Es vasto y descuidado campo de tu propio potencial, tu propia vida, tu propio futuro, la sabiduría del maestro es para ti ahora. La decisión no es como abrir la puerta. La decisión es donde invertirás la valiosa energía creativa de tu vida. Mentalmente, comienza el simple, profundo y transformador acto de dar la vuelta. Puede resultar extraño, incluso aterrador, como soltar lo único que importa. Sé amable contigo mismo. Gira la cabeza lentamente. Diga que tu mirada se aleja de la familiar veta de la madera. Ahora, gira los hombros. Gira todo el cuerpo hasta que estés de espaldas a la puerta y frente a la vasta extensión de tu propia vida. Puede que al principio parezca arido es campo, descuidado durante tanto tiempo. Pero la tierra está llena de tu propio potencial único. El cielo es vasto y lleno de luz. Y en tu mano sostienes una semilla. Esta semilla representa un nuevo enfoque. Podría ser la semilla de reconectar con viejo amigo que has ignorado. La semilla de comenzar una nueva clase o afición. La semilla de un proyecto en el trabajo. La semilla de una simple práctica diaria de bondad contigo mismo. Encuentra un pequeño trozo de tierra en ese campo de tu vida. Arrodíllate. Con tus propias manos, cava un pequeño hoyo en la tierra. Coloca la semilla dentro. Y quebralo. Ahora, concentra toda esa atención. Tu es poderoso deseo que diriges a la puerta. Y vertelo aquí, en ese pequeño trozo de tierra. Riega este nuevo comienzo con tu enfoque. Ilumínalo con tu esperanza. Aquí es donde la vida puede comenzar. De nuevo. No en el pasillo de un pasado al que no puedes volver a entrar, sino aquí, en el campo abierto de tu propio presente. ¿En qué puerta cerrada has estado esperando? Puedes voltear y ver el campo abierto detrás de ti, esperando a que plantes. ¿Algo nuevo? Al aliarnos de la puerta, y comenzar a cultivar nuestra propia tierra, recuperamos el control sobre nuestra felicidad. Nos convertimos en los creadores de nuestro propio mundo. Sin embargo, incluso aquí, en nuestro propio jardín, puede infiltrarse una sutil forma de control. Puede que hayamos dejado de intentar controlar la puerta, pero quizá empecemos a intentar controlar el clima. Podemos obsesionarnos con controlar los estados de ánimo, los sentimientos y las reacciones de quienes forman parte de nuestras vidas, intentando escapar las nubes en un intento desesperado por asegurar que nuestro nuevo jardín solo conozca los del sol. Nos hemos alejado de la puerta cerrada. Hemos dejado atrás el frío umbral, y hemos empezado a cuidar el vasto y fértil campo de nuestras propias vidas. Plantamos las semillas de nuevos intereses, nuevas amistades, nuevas formas de ser. Y las regamos con el precio de recurso de nuestra propia atención. Este es un cambio profundo y empoderador. Es el acto de recuperar nuestra propia fuerza vital. Sin embargo, incluso aquí, en nuestro hermoso jardín, puede regarse una forma sutil y generalizada de control. Tras renunciar a controlar la puerta,
Ahora podemos entender controlar el clima. Nos convertimos en escultores de nubes, contemplando el cielo del mundo interior de los demás, sus estados de ánimo, sus emociones, sus sentimientos y intentando moldarlos en nuestro antojo. So corremos días soletos para nuestro nuevo jardín. Y nos pomos ansiosos y frenéticos cuando las nubes de la aire, la tristeza o la indiferencia ajenas se ciernen sobre nosotros. Nuestro viaje ahora es dejar de lado esta herramienta imposible, aceptar que no podemos esculpir las nubes y aprender, en cambio, a apreciar la belleza transitoria y impredecible de su cielo en constante cambio. Había una vez un niño llamado Fin, que vivía en un amplio valle donde el cielo era un teatro constante y magnífico. Era un niño con un gran amor por el orden y la belleza, y su pasatiempo favorito era observar las nubes. Pero su amor era frustrado. Se tumbaba boca arriba en la suave hierba y veía un dragón perfecto en las nubes, con escamas plateadas y panicos de aliento ardiente. Pero justo cuando se perdía en su majestuosidad, el viento cambiaba, y la cabeza del dragón se ablandaba hasta convertirse en una ovea. Su gran cuerpo se estiraba y se disolvía en una brisna informe e inexpresiva. Un magnífico velero se convertía en un montón de harapos. Un imponente castillo se derrecha en un charco de niebla. Es cambio constante e incontrolable. Distraía a Fin. Quería que la belleza perdurara. Quería que las nubes mantuvieran su forma, que se ajustaran a sus deseos. Y así se embarcó en un proyecto imposible. Se convirtió en escultor de nubes. Se paraba en la colina más alta del valle, con los puños apretados, y gritaba órdenes al cielo, siendo un dragón. Suplicaba a una formación premedidora. No te separes. Ordenaba a un grupo de nubes, que parecía una manada de elefantes celestiales. Agitaba los brazos, intentando herrir los vapores, empujar los vientos con la fuerza de su voluntad. Por supuesto, las nubes no le hacían caso. Continuaban su danza lenta, silenciosa e indiferente, y los días de Fin se llenaban de una creciente sensación de frustración, impotencia y ira contra el cielo rebelde y desobediente. En ese mismo valle vivía una anciana, maestra de la caligrafía. Trabajaba en un estudio al aire libre, y también pasaba los días observando el cielo. Observaba al joven Fin en su colina, gritando sus intiles órdenes, y una sonrisa amable y compasiva se debujaba en sus labios. No lo quería. No le decía que su tarea era imposible. Simplemente lo ofrecía otra opción. Una tarde, mientras Fin estaba particularmente indignado por una nube que se negaba a seguir siendo un conejo perfecto. La anciana preparó sus materiales: un rolo de fino papel de arroz, un bloque de tinta negra, un cuenco de agua y un pincel suave dot número. Un miro de tinta negra, un cuenco de agua, un cuenco del agua, un cuenco de la agua y un pincel suave dot número e. Fin. Sino al cielo. Observa la misma nube en forma que tanto lo había decepcionado. Vio como la luz llegaba en sus bordes, como se diluía hasta la transparencia en un punto, y se espesaba hasta un gris intenso en otro. Luego, con unas pinceladas rápidas y certeras, la pintó. No pintó un canal en un dragón. Pintó la nube. Tal como era. Una forma hermosa, fugaz e informe. Capturó su naturaleza transitoria, su falta de bordes definidos, su gracia momentánea. No intentaba controlar la nube. Bailaba con ella, honrando su realidad en ese instante.
Su papel estaba lleno de imágenes de una docena de nubes diferentes, cada una un retrato de un momento que nunca volvería. Su obra no era un testimonio de control, sino de aprecio. Todos somos finlandeses de pie en una colina, gritándoles a las nubes. Las nubes son el mundo interior de las personas que amamos, nuestras parejas, nuestros hijos, nuestros amigos. Queremos que sean felices, alegres y predecibles. Cuando están de buen humor, su cielo es azul y caliente en nuestro jardín. Pero cuando están tristes, enojados o retraídos, sus nubes se desplazan sobre nuestro sol. Sentimos el frío y entramos en pánico. Nos convertimos en escultores de nubes. Intentemos cambiar su estado de ánimo. No estés triste, decimos, como si fuera una simple orden. No deberías enojarte por eso. Aconsejamos, intentando disipar su tormenta. Engatizamos, razonamos, distraemos, manejamos. Intentemos esculpir su estado emocional en una forma que nos haga sentir más cómodos, más seguros. Este esfuerzo, aunque a menudo necesita el amor, es tan inútil como el de fin. No podemos controlar el clima interior de otro ser humano. Sus emociones son una compleja interacción de su propia historia, su biología, sus propios pensamientos y miedos secretos. Exageros, que solo nos muestran las formas soledas que preferimos, es negar su realidad. Es negar su propio cielo. Y es completamente agotador para nosotros. Es que nuestra propia paz depende de su estado interior. Nos convertimos en meteorólogos hypervigilantes, observando constantemente sus rostros en busca de señales de una tormenta inminente, viviendo en un estado de ansiedad leve, mientras nuestra propia felicidad depende de un cielo que llamas control. Armos dot la sabiduría del caligrafo nos ofrece un camino diferente. Es el camino de la observación consciente. Es la valencia de dar que el cielo de otra persona si lo que es. Es ver las nubes oscuras de su tristeza y, en lugar de intentar ahuyentarlas, simplemente reconocerlas. Veo que hoy estás triste. Es sentir los vientos de su aire, en lugar de intentar construir un muro contra ella, simplemente percibir su poder. Escucho tu aire. Esto no significa que debemos dejar que sus tormentas nos destruyan. Podemos mantener nuestros límites. La caligrafía estaba en su propio estudio. No estaba en la colina bajo la lluvia, pero no intentaba cambiar el clima. Se relacionaba con él con respeto y maestría. Entendemos esto ahora. Piensa en una persona en tu vida cuyo estado emocional intentas controlar a menudo. Alguien cuyos estados de ánimo intentas controlar para tu propia sensación de paz. Imagínatelo. Ahora, observa el cielo de su ser. Quizás hoy este turbulento y gris. Quizás este nublado y indefinido. Nuestro instinto es precipitarnos y empezar a esculpir, a intentar forzar la salida del sol. Por ese momento, somos el caligrafo. Digamos nuestras herramientas de arreglar, gestionar y controlar. Simplemente sentémonos ante el cielo del ser de esta persona con una hoja de papel en blanco y un pincel. Nuestra tarea no es cambiar lo que vimos, sino simplemente observarlo con atención apreciativa. Observa la forma de su tristeza. Observa el color de su frustración. No tienes por qué gustar. No tienes por qué asumirla como tuya. Simplemente estás reconociendo que está ahí. Le estás dando el profundo regalo de su propia realidad. Te estás liberando de la imposible tarea de ser su creador de clima. Siente el alivio en tu propio cuerpo al dejar de intentar controlar su cielo. Eres libre de cuidar tu propio jardín. Haga el tiempo que haga.
Dequine son las nubes q. Intentes esculper? Podrías de artes herramientas, y aprender a apreciar la belleza de su cielo en constante cambio. Damos nuestras herramientas de escultura, liberando la carga imposible de gestionar el mundo interior de otro. Aprendemos a dejar que sus nubes fluyan a su antojo, encontrando una nueva paz en nuestro propio jardín, sin importar el clima. Pero al cultivar esta paz del momento presente, puede surgir otra forma de apego, más seductora. Es el apego a nuestro propio clima pasado, especificamente al recuerdo de un tiempo en que nuestros propios cielos eran perpetuamente azules. Podemos llegar a estar tan encantados con el recuerdo de una felicidad pasada que construimos una embarcación. Y remamos de regreso a ella cada día, descuidando el continente real, vivo y cambiante de nuestra vida presente. Nos convertimos en náufragos voluntarios en la hermosa y estática isla del aire. Nuestra tarea es honrar la belleza de esa isla, para encontrar el courage, para amar de regreso a la orilla donde nos espera nuestra verdadera vida, con todas sus nuevas estaciones. Había una mujer llamada Elena cuya vida había sido tocada por una gran pérdida. El tiempo previo a esta pérdida, los ecos que había pasado con su amado compañero, parecen en su memoria un lugar de sol perfecto y infinito. Tras su partida, su vida actual en tierra firme se siente gris, descolorida y fría. Así que encontró una manera de escapar. Cada mañana, pasaba a la orilla, abra un pequeño bote de remos, y remada por el agua, hacia una hermosa isla bagada por el sol que solo ella podía ver. Esta era la isla del aire. En esta isla, cada recuerdo de su amor perdido estaba perfectamente preservado y vividamente vivo. En el momento en que pisó su orilla arenosa, regresó a esa época dorada. Podía oír su risa en el susurro de las palmeras. Podía sentir la calidez de su mano en el calor del sol sobre su piel. Pasar esas días recorriendo los senderos familiares de su pasado compartido, reviviendo sus momentos más felices, desde su primer encuentro hasta sus últimas vacaciones perfectas. En la isla, nada cambiaba jamás, nada se desvanecía, nada podría volver a lastimarla. Era un santuario perfecto, herméticamente sellado, de lo que fue. Esta peregrinación diaria se convirtió en el centro de la vida de Elena. Descuidó su pequeña cabana en tierra firme. El jardín se llenó de maleza, y la pintura empezó a descascararse. Cuando los nuevos vecinos se mudaron y intentaron hacerse amigos, se mostró educada pero distante. Su verdadera vida, su verdadero hogar, estaba en la isla. No veía sentido a invertir en la realidad desordenada, impredecible y a menudo solitaria de tierra firme cuando podía tener la perfección garantizada del pasado. Poco a poco, iba dejando de lado su presente para alimentar su memoria, creyendo que el fantasma de la antigua felicidad era mejor que la posibilidad de una nueva y incierta. Un sabio y anciano, maestro zen que vivía en un pequeño templo en la costa observaba el ritual diario de Elena. Veía el ángelo en sus ojos al remar cada mañana y la tristeza que la embargaba al regresar cada noche. Un día, la encontró en la orilla mientras ella aseguraba su bote para pasar la noche. ¿La isla es hermosa, verdad?, preguntó con dulzura. Elena se sobresaltó, pero asintió, con los ojos llenos de lágrimas. Es perfecta, susurró. Ali, todo sigue siendo perfecto. El maestro asintió. Lo perfecto es lo terminado, dijo. Dime, Elena, ¿acaso crees algo nuevo en tu isla?
cambia alguna vez el camino? ¿Encuentras alguna vez una conca que no hayas visto antes? Alina pensó un momento y luego negó con la cabeza. No, admitió. Siempre es exactamente igual. El maestro miró desde el mar vacío, donde ocultaba la isla hacia la costa. Con eneno, dan nuevas flores silvestres brotaban de la arena. El pasado es un lugar hermoso para visitar. Dio, pero es un lugar herido para vivir. La verdadera vida, con todo su desordenado, impredecible y hermoso potencial para un nuevo crecimiento, solo está aquí. Sanalo la tierra firme. Sus pies. No se puede plantar un nuevo jardín en la isla de ayer. La historia de Alina es nuestra historia. Todos tenemos nuestras propias islas de recuerdos, un momento de nuestro pasado que hemos pulido a la perfección. Puede ser la isla de nuestros días universitarios, cuando la vida parece llena de libertad y promesas. Puede ser la isla de los primeros ecos de nuestro matrimonio, antes de que las cosas se complicaran. Puede ser la isla de una carrera donde nos sentimos exitosos e importantes. Cuando el continente de nuestra vida presente se siente difícil o decepcionante, es muy tentador subirnos en nuestro pequeño bote de remos y escapar es pasado perfecto y inmutable. Oemos fotos antiguas, relimos cartas antiguas, fantaseamos. No hay nada de malo en ello. Es humano echar recuerdos felices. El peligro surge cuando, como Alina, dejamos de visitarlo y nos instalamos allí. Empezamos a creer que el pasado es más real, más valioso que el presente. Esta es una forma sutil de resistencia a la verdad fundamental de la impermanencia. Buscamos un refugio permanente en un mundo donde todo fly. La isla se siente segura porque es estática. Pero la vida no es estática. La vida es crecimiento, cambio, decadencia y renovación. Negarse a participar en ese ciclo es rechazar la vida misma. Elegimos una fotografía hermosa y estática en lugar de una película desordenada, impredecible y llena de vida. El precio de esta elección es inmenso. Echamos de menos las nuevas flores silvestres. No conocemos a nuestros nuevos vecinos. No percibimos las nuevas fortalezas y sabedurias que están emergiendo en nuestro interior ahora mismo. En el desafiante suelo del continente, localizamos ahora nuestra propia isla. En la quietud de tu mente, deja que tu conciencia se desplace sobre el océano de tu pasado. ¿Cuál es la isla que te llama? ¿Cuál es el tiempo dorado al que regresas una y otra vez en busca de consuelo? Un tiempo que quizás has idealizado. ¿Hasta alcanzar la perfección? Observalo con claridad. Observa sus costas soledas, sus senderos familiares y felices. No hay vergüenza en ello. Reconoce la belleza de este lugar. Reconoce la comodidad y la seguridad que te ha brindado. Agradece a esta isla del recuerdo por haber sido un santuario para ti cuando el continente se siente demasiado duro. Ahora, imagina que estás en su orilla. Siente la calidad es perfecta y inmutable. Y es las preguntas del maestro Zen. ¿Crees algo nuevo aquí? ¿Cambia el clima? ¿Puedo conocer a alguien nuevo aquí? ¿Puedo aprender una nueva habilidad? La respuesta, por supuesto, es no. La isla es una historia hermosa y acabada. Es un museo de una vida piedad. Es hora de volver a tierra firme. No porque la isla sea mala, sino porque estás vivo y la vida transcurre en otro lugar. Imagine caminando de regreso a tu pequeño bote de remos. Puede parecer difícil, como dejar el lugar más maravilloso del mundo. Es el dolor de soltar un apego.
Pero al impulsar el bote hacia el agua y comenzar a remar, no estés remando hacia un lugar inferior. Estés remando hacia el único lugar donde la vida realmente transcurre. Estés remando hacia tu futuridad, al ligar a la orilla del presente. Sub tu bote a la arena. Date la vuelta y mira la hermosa isla. Ahora una silueta distante en el horizonte. Inclinad ante ella con gratitud. Siempre podrás recordarla, pero ya no verás allí. Ahora, de la espalda al mar y mira hacia tierra firme. Puede parecer descuidada, un poco caótica. El camino no está claro, pero es real, es vibrante. Es donde te do crees. Es tu hogar. Aquí isla del recuerdo te retiras. Puedes honrar su belleza y luego encontrar el courage para remar de regreso a tierra firme. Donde espera tu futuro. Hemos remado de vuelta desde la isla del aire, mas hemos asentado firmemente en la tierra firme del presente, eligiendo el potencial caótico de la vida real por encima de la perfección estéril del recuerdo. Pero al comenzar a conectar con la vida que está aquí, recordamos que no la vivimos solos. Estamos rodeados de otras personas que apreciamos, que viven en sus propias tierras firmes. Y a veces, la tierra firme de alguien a quien amamos se ve atrapada en una larga y triste temporada de lluvia. Nos conmovemos con ellos, y nuestro impulso inmediato y amoroso es intentar arreglar su clima. Nos convertimos en el reparador de la lluvia, un rol amoroso, pero en última instancia frenético y inútil, creyendo que nuestra labor es detener su dolor, cuando nuestro verdadero don es simplemente aprender a acompañarlos en ella y ofrecerlos. La serena calidez de un refugio compartido. Había una vez un hombre bondadoso llamado Kale cuyo querido amigo, un alma gentle llamada Liam, sufría una tristeza profunda y persistente. No era una tormenta pasajera, sino un clima. Kale lo imaginaba como una pequeña nube gris y personal, que seguía a Liam a donde quiera que iba, proyectando una perpetua penumbra húmeda sobre su mundo. Kale amaba profundamente a su amigo, y no soportaba verlo tan desdichado. Así que se propuso remover la tristeza de Liam. Su primer intento fue construir un refugio. Construyó un elaborado dosel de sedas de colores brillantes sobre el banco donde Liam le gustaba sentarse, con la esperanza de que su alegría ahuyentara la tristeza. Para la tristeza era una llovizna persistente que parece filtrarse a través del tejido más fino, y pronto las sedas brillantes quedaron húmedas y flácidas. Después, Kale se convirtió en un cazador de nubes. Intentaba alegrar a Liam de su tristeza, cantando chistes frenéticos, sugiriendo un sinfín de actividades que lo distrajeran, intentando crear suficiente viento brillante para alejar la pequeña nube. Pero la nube era turca, y Liam solo la ofrece una sonrisa débil y llorosa, con la energía agotada por los agotadores esfuerzos de su amigo. Finalmente, Kale se desesperó. Decidió luchar contra la lluvia directamente. Se paraba sobre su amigo con una gran sombrilla, intentando bloquear cada gota. Intentaba tapar la pequeña nube gris con retazos de algodón blanco, como un niño que intenta arreglar el cielo. Se sintió exhausto, resentido y empapado hasta los huesos, tanto literal como figurativamente. Su propio espíritu se humedeció y se sintió pesado. Estaba fracasando. La lluvia seguía cayendo sobre su amigo, y Kale se sentía incompleto. Fracasó por no poder detenerla. Un día, un anciano monje que visitaba el pueblo vio los frenéticos esfuerzos de Kale con la sombrilla. Y esa noche, invitó al cansado y frustrado Kale a tomar el té.
Veo que te esfuerzas mucho para mantener seco a tu amigo. Dio al mange con dulzura. Estoy fracasando. Suspiro que la lluvia nunca para. El mange miró su taza de té caliente. No puedes detener la lluvia de otro. Dio, y su clima. Tiene sus propias razones, y su propia estación. Intentar detenerla es declarar la guerra a su realidad. Solo te agotarás y lo center que su propio clima es un problema que resolver. ¿Y que hago? Pregunto que el desesperado. ¿Dejarlo sufrir? No puedes detener su lluvia, repitió el monje. Pero no estás indefenso. Puedes dejar de intentar curarlo, y simplemente ser su amigo. Puedes traer una taza de té caliente. Puedes traer una segunda copa y sentarte con él en el banco, sin hablar, sin arreglar nada, simplemente estar con él bajo la lluvia. Hazel saber que no está solo en su clima, y que su clima no te asusta. El calor de tu presencia lo ayudará a soportar el frío más que cualquier sombrilla. Este es el profundo cambio de perspectiva que estamos llamados a hacer cuando amamos a alguien que sufre, especialmente de tristeza o depresión. Nuestra mentalidad occidental, centrada en la resolución de problemas, ve la tristeza como un problema que hay que solucionar. Queremos encontrar la herramienta, las palabras y la técnica adecuadas para que desaparezca. Nos convertimos en reparadores de la lluvia. Ofrecemos consejos no solicitados. Decimos cosas como mira el lado positivo o intenta ser positivo. Intentemos desesperadamente distraerlos. Lo hacemos porque su dolor nos incomoda. Nos recuerda nuestra propia vulnerabilidad. Nos hace sentir impotentes. Y así, intentemos recuperar la sensación de poder arreglándolos. Para la tristeza no es un problema que se puede solucionar. Es una experiencia que hay que honrar. Forma parte del clima humano. Intenta remediarla es invalidar la realidad de la otra persona. Envía el mensaje de que su sentimiento es erróneo y que necesita ser corregido. Esto a menudo solo añade una capa de culpa y vergüenza a su dolor existente. El regalo más poderoso y sanador que podemos ofrecer no es una solución, sino nuestra presencia. Es el regalo de la compañía capaz y verdad es la disposición a sentarnos bajo la lluvia con ellos. Esto significa dejar de lado nuestra propia agenda. Significa dejar de lado nuestra necesidad de que se sientan mejor para que nosotros y de sentirse mejor. Se trata de entrar en su mundo por un momento, en lugar de intentar arrastrarlos al nuestro. Es el simple y sagrado acto de estar con ellos. Esto crea un espacio de seguridad y aceptación donde la otra persona puede finalmente dejar de actuar, dejar de fingir que está bien, y simplemente ser como es. En esta quietud compartida, en la calidez de esta compañía silenciosa, puede encontrar los recursos internos para sobrellevar su propia tormenta. Nuestra presencia se convierte en refugio, no en nuestro consejo. Te invito ahora a que recuerdes a alguien a quien amas, y que esté pasando por su propia temporada de lluvia. Alguien cuya tristeza o sufrimiento te causa dolor. Alguien a quien has estado intentando arreglar. Imagínalo con su propia nube de lluvia flotando cerca. Ahora, beside tu propio impulso. Visualiza tus manos buscando la sombrilla del consejo, las brillantes sedas de la distracción. Observa la energía frenética del sanador de la lluvia dentro de ti. Reconoce este impulso. Proviene del amor, pero es un amor equivocado. Ahora, con una elección consciente, deja caer tus manos. Baja la sombrilla.
Dija er la necesidad de tener la respuesta correcta. Dija er la necesidad de que cambien. Simplemente acepta su clima tal como es hoy. Ahora, imagina que tienes dos tazas de té caliente. Te acercas a ellos. No dices. Vamos a sacar de esta lluvia. Simplemente les das una taza. Y luego te sientes a su lado. No tienes que decir nada en absoluto. Simplemente te sientes. Dices. Que la lluvia caiga a tu alrededor. No le tienes miedo. No intentes detenerla. Simplemente estás presente. Un ser cálido, sólido y amoroso a su lado en su dolor. Siente el poder en este acto silencioso. No estás arreglando. Estás conectando. No estás remendando su lluvia. Los estás amando dentro de ella. ¿De quién es la lluvia que intentas remediar? Puedes liberarte de la necesidad de detener la tormenta y, en cambio, ofrecer la serena calidez de tu presencia. Aprendemos a acompañar a los demás en su lluvia, ofreciendo la calidez de nuestra presencia en lugar del parasol aglomerado de nuestras soluciones. Esta es una práctica profunda para soltar el control sobre los demás. Para a veces, nuestra relación con el otro no se trata de intentar controlar su clima, sino de dar que control por completo el nuestro. Podemos obsesionarnos tanto con la opinión, la aprobación de alguien, que moldemos todo nuestro ser para complacerlo. Pulimos todos nuestros colores, todas nuestras facetas, hasta convertirnos en un espejo incoloro que solo existe para reflejar su luz. Olvidamos el arcoíris brillante y multifacético que albergamos, todo al servicio de un único y estrecho reflejo. El viaje ahora consiste en recuperar nuestra propia luz, salir de la sombra de las preferencias del otro y atrevernos a ver el espectro completo de quienes realmente somos. En una gran ciudad famosa por sus artesanos, vivía un talador de gemas. Llamado Jorn, era un maestro en su oficio, pero su carrera se había ferrado al servicio de un único y poderoso mecenas, un noble adinerado apasionado por las esmeraldas. Un día, Jorn adquirió una piedra de lo más inusual. Era un cristal, pero perfectamente claro, tan impecable y transparente como una gota de agua pura. Contenía una luz interior secreta, pero carecía de color propio. Jorn estaba fascinado por ella, pero su mecenas, el noble, no estaba impresionado. Es incolora, declaró con un gesto de desdén. Su único valor residiría en lo bien, que pudiera reflejar la luz de una gema auténtica, como mi magnífica esmeralda. Extendió la mano, mostrando un gran anillo de color verde intenso. Y así, la tarea de Jorn quedó definida. Durante años, trabajó en el cristal transparente. No lo cortó para revelar su propio fuego. Inclinó sus facetas, pulió sus superficies, y lo montó en un engaste con el único propósito de capturar y reflejar la luz verde del anillo de su patrón. Se convirtió en un maestro del reflejo verde. Al terminar, le presentaba el cristal al noble, quien sostenía su anillo junto a él, y la gema transparente resplandecía con un fuego esmeralda perfecto, prestado. El noble ascencha en señal de aprobación, y Jorn sencha una pequeña y juca sensación de logro. Su propia identidad, su propia creatividad, se habían vuelto completamente subordinadas a reflejar el color favorito de su patrón. Entonces, el noble murió. Jorn se quedó con el cristal, que ahora veía como el noble, algo incoloro y inútil. Su propósito había desaparecido. Su luz se había extinguido. Lo guardó en una calle oscura, símbolo de sus ecos perdidos y su habilidad ahora obsoleta. Era un maestro en reflejar una luz que ya no existía.
Se sencha tan incoloro y vacío como la gema misma. Un día, una nueva clienta llegó a su taller. No era una noble, sino una artista. Una mujer que amaba la luz y el color en todas sus formas. Había oído hablar de la habilidad de Joran y pidió ver su obra. Con gran pesar, Joran le mostró sus otras gemas, pero su pieza más fina, el cristal. Transparente, la dejó en su calle. La mujer, sin embargo, fue perspicaz. Estás ocultando tu mejor obra, dijo con dulzura. Con vacilación, Joran secó la gema en color, y le contó su triste historia. La mujer escuchó, y luego dijo, pero solo la has dejado ver la luz de una esmeralda. Vimos que es con la luz del sol.